I am doing the introduction this time because we read the comments from. Can I say that? Yeah, I'm pulling my socks up now. All right. Hello and welcome to Permit Room. My name is Hriday Ranjan. I have with me Sai Santosh. And today is a very special episode because we realized over the years that nobody loves cinema like Telugu people. We love talking about cinema. We love analyzing cinema and just discussing about cinema in general. So today's episode is very special because I have with me two of the best film appreciation people. You see what I did there? Nice. Because if I said film critics, that is very restricting. Yeah. If I said film reviewer, that is Reductive. yeah. So they are the. Can I say top? Oh, that's too much. No. They are the ultimate. They are the best reviewers out here. I have with me Sangeetha Devi, Thank you. who reviews for The Hindu for many years. Whenever you watch a movie, please go read her reviews. It is something we also, when we used to review, always checked out. We were like, are we going overboard or is there some this thing? You are like the Dhruva Nakshatra, like the, is that right? The pole star, like some sort of somebody that we reviewers at least. Amazing reviews, very short and succinct. And for The Hindu, which I unabashedly say is the best newspaper in the country. And don't feel sad, my brother. No. Even I read her reviews. Every time I like a film or dislike a film, I go and check her review. Yeah. So if I like a film, if she also likes it, I feel validated. Okay, I'm also thinking like Sangeetha. Cool. Yeah. And that, whom you heard, was Ram Venkat Srikar. Santosh, do you want to give an introduction to Ram Venkat Srikar? I am already little koncham Conscious. Okay. conscious Enduku? now. No, I didn't prepare any introduction. Already introduction vadraya annaru. Yeah. Okay. But we have with us Ram Venkat Srikar. Ram Venkat Srikar, a film journalist, started with the Indian Express. Yeah, New Indian Express. New Indian Express, which is also the second best newspaper because I write a humor column for that newspaper. Ram Venkat Srikar, who started with the New Indian Express, then moved on to Film Companion, and then is now with Galatta, working under the Chhatrachaya of one of our favorite reviewers, Mr. Rangan. This episode is going to be about our love for movies. It's not going to be very intellectual or boring or anything like that. It's just going to be 4 film geeks geeking out on films. Is that okay, ma'am? Yeah. Or films, films. Films in general. Okay. Welcome, ma'am. Welcome, Thanks for the ma'am. warm Welcome, welcome. Ram. Thanks a lot. Thanks a lot. చాలా రోజుల నుంచి ప్లాన్ చేసాం. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. అంటే నేను షో చూస్తా. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎపిసోడ్స్ నేను చూస్తుంటా కాబట్టి ఈ ఫ్రేమ్ ఇదంతా నాకు తెలుసు. సో ఇక్కడ నేను ఉన్నానంటే ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ అ మినీ అచీవ్మెంట్ దట్ టు సంగీత మ్యామ్తో ఉండడం. యా. No, I've heard, some of your interviewees say that this is like a safe space. And it comes through in the conversation also when they open up and share so much and without any kind of an inhibition. Yeah. That is something which I should tell you a lot of times happens only off the camera. Because very few interviews I've done on camera, right? Most of it is off camera. Yeah. The way people talk off camera is so different. Yeah. In the sense that they can tell you a lot more. And sometimes I can tell you, please filter it out. That's fine. But there's no consciousness at all. It happens like that. And I used to look forward to both of you. And when Shalini was also there, for the gags and for the reviews, especially what he says about certain films and how he liked it. One, if I have to recall, it's Month of Madhu. I think that was a really nice review. Oh, thank you so much. That's one of my favorite movies also. Yeah. His film of last year. Yeah. Thank you so much. You were two guys that we used to just check upon because he would be with Film Companion. He would be writing the articles and you would be with The Hindu. And by the end, because our review would come out very late, we would be like, okay, man, okay, we are all right. We didn't go too far off. But And I would be waiting for your video interview. No, that's because it came last, so it would come in the end. Yeah. No, so as you can understand, it's just about people Appreciating each other. But yes, now let's jump into the discussion. Welcome. We are here to discuss our favorite movies. Super. And also understand what does film appreciation really mean? What is a film critic? Who is a film critic? Why is a film critic? Is that needed? And those kind of things. If at any point I turn out to be very boring, just ask me to shut the fuck up. That's my only request. Ask me to keep quiet. Right? All right, let's just begin, ma'am. I will just throw it, the ball
into the ground. What is the first time? They always describe about that magic of cinema, Yeah. right? When you first saw it and your mind was blown. I will just go around the room asking you, what was that moment? What was that movie? Any particular scene? Anything? The very first movie which kind of blew me away, in the sense I was like too young to grasp the entirety of that film, but it was Nayakan. Yeah. My parents were huge film buffs of K. Balachandar, Bharati Raja, Mahendran, and then so Maniratnam I think we discovered from Maunaragam, Nayakan. Maunaragam I was too young. I used to get irritated at this guy who came and like Karthik's role. I didn't understand at that point of time. It was like too much of a childhood memory. Sagara Sangamam, I think, was one of the first movies I watched. I grew up in Tamil Nadu, so I would see the dubbing versions only. Telugu films would not release there back then. So you saw the dubbing versions, but I fell asleep. I was way too young when that film I'm so was sorry there. to interrupt. ఇది ఎక్కడ? I grew up in Coimbatore. Okay. Coimbatore. But Sagar Sangamam, I saw it in Pondicherry. Okay. For a very brief time, they were there. Both are doctors. They were at the Jawaharlal Nehru Institute at that time. And but back in Coimbatore, I saw Nayakan. And something about that film was like so captivating. And then we went back home and I just heard my mom and dad discussing it for days together. Again, the next Sunday we went. And then it became like a practice after that to look out for any nice movie. And we would watch everything. There was no differentiation between a Rajnikant film or a Kamal Hassan film, or when there is a dubbing film. I've also seen a lot of K. Vishwanath Garu films which were dubbed and released over there. And it would release only in 1 or 2 theaters over there for a very short time. And my dad would say, now this is going to play for a very short time. This weekend, let's lock it and let's go and watch it. So that was my first exposure. I think I was blown away. And I understood that it's not just about songs and dances, and there's something much more. Meeru manchivala, cheddavala, that last line, ninga nallavara, kettavara, when it comes. And for some reason, we used to crack jokes based on that at home and all that. So I think that is the early defining moment which drew me to cinema. I was very good at academics and all that. Entering into journalism, okay, that happened by design only. Did a proper course and came in. But I was a proper nerdy kind of a person. Very much of a bookworm. So the very first interview and all that, oh God, again, it ties up with another Maniratnam film. I hadn't even completed my mass comm. I was still, one more last exam was pending, but I got a call from Times of India at that time because I had applied everywhere. I knew I had to move out of that place and go to any other place. At that time, the Coimbatore exposure was very small. So the college said, please apply wherever you want and all that. So I had applied to Times of India and said, I'm willing to work in any of your branches. So I got a call from their Bangalore office saying that we're opening up in Hyderabad. Would you like to come? I said, I have one more last exam to finish. Can I finish that and then come for the interview? They said, fine. Soon after the last exam, I went and saw Saki. I was like, I can't miss this. Alai Payude, right? I saw that, then boarded a bus to Bangalore, and I was like in a complete daze. Trance. Yeah, complete trance. You can imagine a 21-year-old being like that. So I was like that. So at that interview, though I had a lot of other things, like, my resume was like a very serious academic toppers kind of a resume. University first in graduation, best outgoing student in journalism, all sorts of things like that. But I have no idea why I started talking about cinema to the editor, okay? Oh, the story itself is so filmy. Yeah. It just happened. So I said, I want to work in the news bureau. I want to be a reporter. I'm very willing to go to any city. I don't know Hyderabad, but I'll go, I'll find out. All that I said. I have no idea when the conversation shifted and all that. He listened to everything and he said, we'll put you in features department. I'm like, what is that? See, when you grow up reading the Hindu and Express alone, you read serious stuff, right? Otherwise, you're like, what is features? He like, no, you'll learn. I was like, no. I want to be in news only. Okay, we'll give you 6 months. If you're not happy with it, we will shift you into the news bureau. Give it a shot. But that time I needed that break. It was a big break and all that. So I was like, okay, bag and baggage, came to a new town. Didn't know anybody here. Absolutely no one. Everything. And then I was like, after 6 months, I called and asked me, do you want to go back to news? I'm like, no, thanks. And
cinema was not the only thing I was doing. Features is like a big umbrella. Correct. Even till date, I think that's what saves me from getting a little saturated or Yeah, you whatever. cover art, literature, Yeah. and- Culture. culture, Other things also. So, or even city-based features and all that. So, but yeah, cinema was always like something which would pull me. There was a magnetic attraction to it, I think. Correct. And it's mostly Mr. Maniratnam. Initially. And then I discovered other things. Okay. Yeah. సో బేసికలీ సఖీ చూడకుండా ఉంటే వి వుడెంట్ హావ్ హ్యాడ్ యూ సఖీ చూసేసి అక్కడ వెళ్ళి సఖీ గురించి మాట్లాడినానా లేదా ఐ డోంట్ నో వాట్ ఐ స్పోక్ మ్యాన్ ఐ హావ్ రియలీ నో ఐడియా హౌ ఇట్ హ్యాపెండ్ అండ్ దెన్ మై మదర్ వాజ్ లుకింగ్ అట్ మీ వెన్ ఐ వెంట్ బ్యాక్ హోమ్ అండ్ షీ వాజ్ లైక్ కాంట్ హెల్ప్ ఇట్ Nice. What about you, Mama? How did what was లాంగ్ that గా first? ఉంటుంది నాది Huh? Short గా చెప్పు Mama. Edit చేసి. No, sorry. హైలైట్స్ ఏం చెప్పాలని No, అనిపిస్తుంది. full. I want the full story now. Okay. Full feature. పుట్టినప్పుడు నేను చెప్తా చచ్చినట్టే మీరు. సో మై మామ్ డాడ్ కీప్ టెలింగ్ మీ దట్ అన్నయ్య ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫిల్మ్ దట్ ఐ వాచ్డ్ ఇన్ థియేటర్. 2000 లో ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అది. ఈ 2000 Jan 7th 2000 యా Jan 1st ఏదో జేడి చక్రవర్తి మూవీ రిలీజ్ అయింది. Jan 7th ఇది. మిలేనియం లో ఫస్ట్ ఫిల్మ్. యా సంక్రాంతి ఫిల్మ్ ఫస్ట్ బిగ్ ఫిల్మ్ అని చెప్పొచ్చు. బట్ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ లైక్ 3 years old నాకు ఏం గుర్తులేదు. నేను వియర్డ్ ఎనఫ్ నాకు థియేటర్లో 70mm స్క్రీన్ మీద గుర్తున్న ఫస్ట్ ఇమేజ్ ఈస్ జయమందిరాలో జయప్రకాష్ రెడ్డి గారు, ద లేట్ జయప్రకాష్ రెడ్డి గారు ఆయిల్ మొత్తం పెట్టుకుని కూర్చుని ఉంటారు. ఓకే, ఒక క్లోజ్అప్ ఉంటుంది. లైక్ దట్ ఇమేజ్ కైండ్ ఆఫ్ స్కార్డ్ మీ. ఇట్స్ సో స్కేరీ. ఓకే, జయమందిరాలో అండ్ మై మామ్ కీప్స్ టెల్లింగ్ మీ దట్ ఆ ఇమేజ్ వచ్చినప్పుడు ఇట్లా అన్నానంట థియేటర్లో. సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ నాకు గుర్తున్నది జయమందిరాలు అదే. అండ్ ఐ రిమెంబర్ దట్ ఫిల్మ్ ఇస్ వెరీ వైలెంట్, సాడ్గా ఉంటుంది. ఏడ్ చేస్తే ఐ స్టార్టెడ్ క్రయింగ్ అంట. సో మా అమ్మ నాన్న బయటకు తీసుకొచ్చేసి స్కూటర్ ఉండేది మాకు అప్పుడు డాడీకి, బజాజ్ చేతకులో ఐస్ క్రీమ్ తినిపించి అప్పుడు ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. సో దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ మెమరీ. అంటే జయప్రకాష్ నారాయణ సారీ పర్మిట్ చూసి జయప్రకాష్ రెడ్డి గారిని చూసి భయపడ్డాం. తర్వాత సినిమాలు అంటే పిచ్చి బ్రో. నాకు సినిమాలు అంటే చాలా ఇష్టం. అంటే నాకు సంతోషంగా ఉంటే నేను సినిమానే చూస్తా, బాధగా ఉంటే సినిమానే చూస్తా. స్కూల్ అయిపోయింది, ఎగ్జామ్ అయిపోయింది, ఏదైనా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి, పెద్ద ఈవెంట్ ఉంది, సినిమానే చూస్తా. నాకు ఫస్ట్ జాబ్ వచ్చింది. ఫస్ట్ జాబ్ వచ్చిన రోజు ఎగ్జామ్ ఇది క్రాక్ అయిపోయినప్పుడు. But you studied engineering? Yeah, engineering. Of course. Engineering It's the crack Telugu అయిపోయి puberty. obviously that's like I didn't even like think of mentioning it because it goes unsaid కాబట్టి. సో ఫస్ట్ ఆఫర్ లెటర్ వచ్చింది అని కన్ఫర్మ్ అయినప్పుడు సినిమాని చూసుకున్నాను, సెలబ్రేట్ చేసుకునే దానికి. ఆఫీస్లో చేరిన మొదటి రోజు టెంపరీ ఐడి కార్డ్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఐడి కార్డ్ తీసుకుని ఓకే ఇప్పుడు సినిమాకి వెళ్ళాలని చెప్పి సినిమా ఇస్ బీన్ ఆల్వేస్ ఉండింది. బట్ డిఫైనింగ్ మూవీస్ అంటే కపుల్ ఆఫ్ మూవీస్ ఐ విల్ సే పోక్రీ బ్రో. బికాస్ కే విశ్వనాథ్ గారు, మణిరత్నం వీళ్ళందరినీ నేను తర్వాతే డిస్కవర్ చేశాను. ఓకే, స్టీవెన్ స్పిల్బర్గ్ అందరూ ఆల్ ద లెజెండ్స్ అందరూ కూడా నాకు తర్వాతే వచ్చారు. ఫిల్మ్ అంటే ఏంటి, ఓకే ఇప్పుడు మీడియం అనే దాన్ని మనం డిసెక్ట్ చేయాలి, అర్థం చేసుకోవాలి, అకాడమిక్గా దీన్ని అనలైజ్ చేయాలి అని పట్టుకుని అంటే పని పెట్టుకుని కూర్చున్న తర్వాత వీళ్ళందరినీ డిస్కవర్ చేసి వాళ్ళ గురించి చదవడం, సినిమాలు చూడడం. బట్ సినిమా అంటే ఒక ప్రైమల్గా ఒక అట్రాక్షన్ అనేది వచ్చింది అయితే నాకు కమర్షియల్ సినిమాల నుంచి. సో ఐ రిమెంబర్ పోకిరి వచ్చినప్పుడు 4th అయిపోయాక నాకు సమ్మర్ హాలిడేస్. సో మా కజిన్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న మియాపూర్లో అప్పుడు కరెంట్ పోయింది, ఇంట్లో కరెంట్ పవర్ కట్స్ ఉండేవి. సో సరే మ్యాట్నీకి మిట్ట మధ్యాహ్నం కదా మ్యాట్నీకి వెళ్దాం అనుకుని జ్యోతి అని ఒక థియేటర్ ఉంటుంది ఆర్సీపురంలో, ఐమ్ నాట్ షూర్ ఇంకా ఉందనుకుంటుంది. ఓకే, సో అక్కడికి నేను మా కజిన్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరూ ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉండేవాళ్ళంట. సో దే ఆర్ ద కూల్ పీపుల్ అనమాట. సో వాళ్ళు ఏం చేసినా మనకు కూల్గా ఉంటుంది. వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ వచ్చి జ్యోతికి వెళ్ళి పోకిరి చూస్తున్నాము. థియేటర్లో కూర్చుని ఉన్నాం లిటరలీ. మా అమ్మకి తెలిసింది నేను పోకిరి చూస్తున్నానని. ఐ డోంట్ నో హౌ, బట్ మమ్మీ మా కజిన్కి కాల్ చేసి వాడు ఉన్నాడా, వాడికి కాల్ ఇవ్వండి అంటే కాల్ తీసుకున్నా. మా మమ్మీ డాడీ వాళ్ళు అప్పటికి చూసేసారనుకుంటా పోకిరి. మా మమ్మీ కాల్ చేసి చెప్తుంది, చూడరా ఆ సినిమా అనేది ఫిక్షన్, ఆ సినిమాలో పెద్దవాళ్ళు చాలా పనులు చేస్తారు, అవన్నీ చూసి మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వకూడదు, అవన్నీ చూసి అలా మనం చేయాలి అనుకోకూడదు అని. No wonder you got hooked to it. నాకు పిచ్చ fascination నాకు. They ask you not to. ఏముంది దాంట్లో ఇప్పుడు నేను తెలుసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ పోకిరి దట్ మై మామ్ ఈస్ కాలింగ్ మీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అండ్ టెల్లింగ్ మీ డోంట్ డూ దట్. ఇప్పుడు నేను తెలుసుకోవాలి. ఐ వాచ్ పోకిరి డూడ్, మైండ్ బ్లోన్. లైక్ లిటరలీ అప్పటిదాకా నాకు ట్విస్ట్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుందని తెలియదు. సో సినిమా అంతా సినిమాలో వెన్ నాజర్ సేస్ నో
కృష్ణ ప్రసాద్ అయిపోయిందంటే మహేష్ బాబు క్లోజ్అప్ పడి వావ్, లైఫ్ చేంజ్ బ్రో లిటరలీ. ఐ మీన్ ఒక హై, ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ దట్ హై. అండ్ నేను అప్పుడు ఎంత చిన్నపిల్ల అంటే ఈ స్టోరీ నేను చాలా మంది ఫ్రెండ్స్కి చెప్పున్నా ఆఫ్ రికార్డ్. సో పోగిరి గుర్తుంది కదా మీకు? పోగిరిలో మహేష్, వీళ్ళు ప్రకాష్ రాజు, సుబ్బరాజ్ వీళ్ళందరూ వెయిట్ చేస్తుంటారు అనమాట ఎవడు కొడుకు అని తెలుసుకోవడానికి. మనకు అప్పటికే తెలిసిపోయి ఉంటుంది అది మహేష్ బాబు అని చెప్పి, కానీ వాళ్ళకి తెలియదు. సో దే ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద సన్, నాదర్ సన్ టు కమ్, ది అండర్ కవర్ కాప్ టు కమ్. అందరు వెయిట్ చేస్తుంటారు. ది ఐకానిక్ షాట్, అంబాసిడర్ వస్తుంది, డోర్ తీసుకొని మహేష్ బాబు తిరిగి, మహేష్ బాబు పరిగెడతాడు, దట్ ఐకానిక్ రన్, అండ్ ఎవ్రీబడి గోస్ మ్యాడ్ అనమాట. వీడా వీడా అని నేను అనుకుంటాను, ఆల్రెడీ తెలుసుగా ఇంతెందుకు రియాక్ట్ అవుతున్నారు అని. సో ఆడియన్స్ కి రివీల్ చేశారు, క్యారెక్టర్ కి తెలియదు అనే విషయం నాకు తెలియదు. వీళ్ళెందుకు ఇంత రియాక్షన్ అయిపోతున్నారు, ఇంత సీన్ చేస్తున్నారు ఏంటి అనుకున్నా. సో ఇన్ అవే పోకిరి వాజ్ డిఫైనింగ్. దాని తర్వాత ఆబ్వియస్లీ రక్త చరిత్ర. ఐ రిమెంబర్ వాచింగ్ రక్త చరిత్ర విత్ మై డాడ్. మై డాడ్ ఈజ్ అ హ్యూజ్ రామ్ గోపాల్ వర్మ ఫ్యాన్. రక్త చరిత్రకి వెళ్తే డాడీ పక్కన కూర్చొని ఉన్నారు. రక్త చరిత్రకి చాలా పెద్ద ప్రొలాగ్ ఉంటుంది అనమాట, ఒక 15 minute ప్రొలాగ్ ఉంటుంది, 15 to 20 minute ప్రొలాగ్. టైటిల్ పడి రక్త చరిత్ర అని వచ్చి ఇట్లా డిజాల్వ్ నుంచి బ్లాక్ నుంచి ఇమేజ్ ఇట్లా ఓపెన్ అయితే వివేక్ ఒబ్రాయ్ స్లో మోషన్ లో నడుపుతూ ఉంటాడు. అయ్యా స్లో మోషన్ లో వస్తుంటాడు. మా డాడీ ఇట్లా కొట్టి అదిరా రామ్ గోపాల్ వర్మ అంటే అన్నాడు. ఐ కెన్ సీ How old were you when this happened? 13. Ideally, I shouldn't be watching an adult film. Yeah. But yeah, we never had that thing. అప్పుడు ఉండే బాంబేలో. అప్పుడు మేము 8th 7th చదివేటప్పుడు నేను బాంబేలో ఉండే అనమాట. అప్పుడు నన్ను కొన్ని మూవీస్కి అలౌ చేయలేదు అక్కడ. ఐ థింక్ అరుంధతియో బిల్లానో సమ్ ఫిల్మ్ కి దే డెంట్ అలౌ మీ. సో ఏ రేటింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉందో నాకు అప్పటికి తెలుసు, బట్ వీఆర్ లైక్ ఇక్కడ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు కాదు కదా. సో వెళ్ళిపోతే రక్త చరిత్ర ఒకటి, రక్త చరిత్ర అంటే ఐ వాజ్ లైక్, మీరు ఒక ట్రాన్స్ అన్నారు కదా, లైక్ సఖీ చూసాక నాకు రక్త చరిత్ర చూసి దట్ వైల్ ఆ ఏజ్ లో చాలా ఫ్యాసినేషన్ ఉంటుంది కదా. వాట్ ఎవర్ మనల్ని ఒక విషయం చేయకూడదు అని ప్రొహిబిట్ చేస్తే అది చెయ్యాలి అనే ఒక ఆతృత ఉంటుంది కదా. సో రక్త చరిత్ర చూసి ఐ వాస్ ఫ్యాసినేటెడ్ విత్ ద వైలెన్స్ మ్యాన్. లైక్ ఏ రకాలుగా చంపుతున్నారు. బుక్కారెడ్డి ఎలుకల్ని కోసి ఒకటి దీని మీద పెట్టి ఎలుకలు కొరికేస్తాయి వాడిది. ఐ వాస్ థింకింగ్ అబౌట్ దాట్ ఫర్ డేస్ అండ్ డేస్, అండ్ ఐ యూస్ టు లిసన్ టు ద సౌండ్ ట్రాక్. లైక్ ట్రాన్స్ లో ఉండే, రక్త చరిత్ర ట్రాన్స్ లో ఉండే నేను అప్పుడు. మ్యాజిక్ అంటే దీస్ టూ ఐ కెన్ రికాల్. చాలా ఉన్నాయి, బట్ Hello, lovely people. As our way of giving back for reaching 100K subscribers, we have started something called the Permit Room Film Club. We just had the first session of the film club a few days back. It was a wonderful session where aspiring filmmakers got together, discussed the movie, analyzed it. If you want to join the Permit Room Film Club, please take our quarter bottle membership, in which you have to pay $2.99 per month, and you get access to all our Permit Room Film Club events. And you can also check out our recent live that we have gone. That is accessible only to the members who have subscribed to $2.99, which is the quarter bottle. The poll, that is the choice for the next film that will be screened and discussed at the Permit Room Film Club. This will be out on November 1st. So keep watching the space. Take the membership. We hope we are a small part of your filmmaking aspirations, and we'll connect you to the people who could make your dreams come true. Let's grow together. Thank you. Thanks, man, for sharing your trauma with us. ఇట్స్ నాట్ డ్రామా, రామ్ గోపాల్ వర్మ. ఓకే, సరేలే. Cool. All right, cases. Mine first was, as far as I remember, was Chanti or Jagadeka Veer Ratloko Sundari. One of those. అది చూసినప్పుడు I was just like, mad అయిపోయినా చూసి. Very beautiful అనిపించింది. So the first director I marked in my head also was K. Raghavendra Rao garu. టైటిల్ కింద K. Raghavendra Rao, BA. అట్లా కనిపిస్తే then we'll see 3 people. Producer, director and cinema music composer. Based on that I would like judge, okay, ఈ మూవీ ఇట్లా ఉండబోతుంది, అట్లా ఉండబోతుంది. And Chanti moved me because that's the first film I cried in theater. I don't know why. And also got, okay, this is love అని ఒక ఫస్ట్ డెఫినేషన్. ఓ ఇదా లాస్ట్ మూవీ దట్. Those I remember, that is my first memory of watching film. Yeah, correct. What is yours? I'll tell you. Now, let me share my trauma. Yeah. I come from a family where films are not allowed. My father and mother believe that cinema is what ruins people's lives and society in general. So they put me in Puttaparthi. And no films allowed there. So obviously, I don't know if you know of Puttaparthi. No, Yeah, it's yeah. like complete boys, girls,
separate, no film. Nobody in our school got malaria because the female mosquito was not allowed inside. I apologize. No, I'm your target audience. But so I had never watched a movie in a theater till 10th standard. Wow. Yeah. లైక్ టీవీలో కూడా టీవీలో నేను 4 సినిమాలు చూసాను. I still remember all 4 of them. చెప్ मैंने प्यार किया. ఇంకో ట్రాజిక్ సినిమా ఉంటుంది. కైమత్ సే కైమత్ తక్. కాదు ఆమిర్ ఖాన్ వేర్ he says he takes Madhuri Dixit inside one haste some just nasty shit dude, not memorable. దిల్. I think it's Dil. Yeah. Okay. Some not so great movies. So I was not too fascinated by it as such. But what I remember was my friends would describe a theater to me. Like I vividly remember sitting in Puttaparthi in the ashram and cases describing to me the difference between stall and balcony. Right? And he's like, dude, it'll be dark. And then just the movie will play. And then you can eat popcorn and snacks and samosa. So I was just fascinated with this world that I was not given access to. And then my actual mind being blown with movies are my friends telling me the stories of movies, which is something I don't think exists today because nowadays you just share a link. But in our space, some people would be allowed access to movies. Like Santosha's parents would let him watch movies. So all these people would watch the movies and they would come back and they would just narrate out like detailed 3-hour narrations of the movies. And so I remember hearing the stories and my mind being blown more than actually watching them in the beginning. Even now, if you tell me a movie, I can tell you who narrated it to me. Across Hindi, English, Telugu, yeah. So it was There's like... a friend called Varun Dixit. So his narration would be for 3 hours. Wow. And it would be better than Karan Johar's. Like I remember Varun Dixit. No, I'm not even kidding. Varun Dixit described... Okay, whatever. I hope children are not watching. But Varun Dixit described kuch hota hai. The scene where Rani Mukherjee comes to the college for the first time. You know how he described it to me? Like, dude, she's just wearing pearls. I'm like, what the fuck? Like, how is that possible? He's like, yeah. He's like, yeah. And you ask doubts also, no? In a movie you can't ask, but a narrator you can. Are you sure? He's like, yeah, I saw. Then I watched the movie. It's actually she's just wearing like a shiny dress. So sometimes there would be better than the movie that I would actually watch. And so like that. So my first fascination with movies was just listening to the stories over because see like suddenly Sai Baba will decide that okay today I'm going to give speech dude. That's 3 hours. Who will listen to it? I mean no disrespect but I'm 5 years old man. What am I supposed to understand about karma and life and all that? So brother next to me okay Nuvaka all story. I'm like let's go. So I've heard all the stories. So my relationship with like cinema for me was the forbidden fruit. And that's probably why I got where I got attracted towards it. సో థియేటర్లో చూసిన ఫస్ట్ మూవీ ఏది? Devdas. Oh my god. Yeah, Shah Rukh. And imagine the Okay. tragedy. I'm like, why am I watching this guy? Why is he crying? What is this? Why is he drinking? And all of that. So it was not very romantic as such, the journey. But I guess because it was forbidden, I kind of gravitated towards it. But what do you enjoy? What's the first movie you enjoyed watching in theater? That blew my mind, honestly, was Jurassic Park. Where I didn't watch it in the theater, I watched it on the TV. My father, for some reason, at that time, I don't know if you remember, Jurassic Park releasing was just like it shook the whole nation. Oh, yeah. Yes. And then suddenly the concept of dinosaurs became popular, right? And all parents started thinking that Jurassic Park has something to do with science. If you study it, your son or child or whatever will be better at science. So my father rented out a color TV and he played Jurassic Park for me. Oh. And he asked me questions also at the end of the movie. First of all, I'm like fucking 5 years old. But Jurassic Park was the first movie that truly kind of captured my imagination. All right, that was it. I hope that was not too boring a question. Not at all, not at all. I relate to that whole thing about somebody narrating a story because I used to be that girl in the school bus who would watch a movie and until we reach school or until we reach home back, there'll be like one gang of girls around me and I would narrate the entire thing, scene by scene. So it's like morning half and then... Yeah, they would do that. Even Varun Dixit would do that. They would be like, yeah, dude, now you are caught. It's like you are addicted to heroin. He determines he's the peddler now. He determines the next fix. You remember, Varun Dixit would do this. And suddenly he would say something. Suddenly if I ask 2 minutes, I would say like, no, I'm not narrating. Next time I'll tell later. Now it's like,
I don't. Yeah, but sorry for interrupting. Yeah. No. It's fun. I had forgotten that phase of life as such. Primary school, this was. Yeah. And Primary we school. would watch even Hindi films and whatever released over there within a narrow window, if it is good. Yeah. Dad had a way of finding out whether this is good or not and whatever. So we would go. So narrating stories was like that. People like you made the lives of many children better at that time. This pre-internet, man, you didn't have anything to do to be occupied. So. Years later, when all the alumni of that school reconnected on Facebook, they were like, we knew you would be doing this in your life. I'm like, no. Because I was like one very serious student who said, I'm writing medical exam. Engineering, I did not write, okay? They tried to force me into it. I said, I will not write it. Rasinte ostundi because I had very good grade. Doctors, no? Yeah. Chinna margin lo I lost it. Then did graduation. And then dad was like, do whatever it is. Something that you love to do. It's okay, you don't have to force yourself or whatever. But I have no idea. All my school friends were like, we are not surprised that you're doing this. పక్కన వాళ్ళు చూస్తారు మనలో ఉండే ఇది. Here's my next question. Okay, let's just dive right into it. About reviewing films, right? Yeah. No, don't worry. My questions are interesting, man. I studied journalism. Sorry, it wasn't your question. Yeah. I'll tell you how we got into it. I am the number one imposter in the world, right? Even if I don't fit into a world of that, I think that, okay, man, opportunity came, let me take a plunge. I am not rooted in Telugu cinema at all. I didn't grow up with all the love and all of those references and all. I thought it is something I truly love watching movies and I would love to analyze it. I call Kesai Santosh and I'm like, yo, Mr. Rangan has asked if there is a opening, if I want to review movies, should we do it? He's like, yeah, but everybody does very boring. Let's do Key and Peele style. We were obsessed with Key and Peele. And then we just said yes. And then we just started doing it. And that's how we got into it. It's a very chance thing. How did the two of you get into reviewing films? Like, Much later, I was a proper feature writer, journalist, doing a whole bunch of things. That's all. I initially, very, very initially in Times of India, I wrote a few. I wouldn't call them reviews at all because there was nobody else doing it. They requested me and a colleague of mine to say, just please do something. When the paper was just launching and all that. And then we stepped back because we had our own deadlines to meet and other stories to write and all that. It was only in 2013 that I actively started reviewing and I was asked to step in. Before that, a few others were doing it. There was like shuffling. One person resigned, another lady stepped back, someone else took a maternity leave. Things happened like that. But I was like very scared initially. I was like, no, I can't do it. It's like week after week and all. Otherwise, I was like, if it's a good movie, I will see. I might watch 10 films a year or 15 films a year. Fun films also. Absolutely no restrictions to that. And occasional interviews and all that across different languages. Because at Hyderabad at that time was a hub for film shootings also, early 2000s. Yes. Everybody would come here and shoot, even for Hindi films and all that. So we've met a whole bunch of people like that. So I was like, no, I don't think I'm skilled enough to do it. And they're like, nothing, just get into it now. So it was not like I had a choice. And I was like, Hemant was there at that time. Oh, CRM. Yeah, Hemant was there. So he read the very first review I wrote and he said, you know what, I can replay the film in my mind. ఏ సినిమా ఇది? Definitely. Hey, come on. You're not Nitin's Ishq. Ishq. Oh. Okay. It's in money. But he felt that I was getting like overwhelmed in wanting to write everything that I see and comment about everything that I Right. oh, it was not Yeah. a compliment. No, not I a thought it was a compliment. No, not a compliment. But he was very gentle in telling me that, you know, what I should do, what I should hold back and how I should do it. I was like, see, it comes from, I have a nickname. My colleague, till now, she calls me student number 1. Okay. I don't ratify everything, but it happens. Okay. So I will tell you everything also. So Hemant was like, don't get into that mode now. Move away from academics and all that and just think about what you would like to reveal, how much you would like to reveal. And I want to see what you think of certain things, not what actually happens over there. Something. He gave me a few guidelines. The first 2-3 films were like, I have no idea what I wrote and it was like that. But then I really loved what I was doing. I think, 20 Iga and all that, I really enjoyed. Absolutely. That time I was like absolutely enjoying the whole thing. But see, again, I didn't come from a very trained background of saying that you need to have watched
all these masters, and only then you can analyze and things like that. It was partly intuitive. From childhood, since academics and cinema went side by side, that interest was there in trying to say what I liked or what I did not like, and it developed gradually. Okay. So it just happened organically. So it's 2013 onwards. And because I'm stationed in Hyderabad, and because it shouldn't overlap with, it's ultimately under the same organization's umbrella, right? But by that time I had moved to the Hindu. 2006 I had moved. So it was like, okay, each city deals with different reviews. Tamil is dealt with in Chennai, Telugu is dealt with in Hyderabad, Bombay or Delhi takes care of Hindi films, so on. That's all. బట్ ఇంట్రెస్టింగ్, ఇంత ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న మీరిద్దరు లైక్ కమ్ టు యూ, బట్ ఇంట్రెస్ట్ టు మేక్ మూవీస్ రాలేదు, బట్ ఇంట్రెస్ట్ టు రివ్యూ అండ్ అప్రిషియేట్ ఫిలిం వచ్చింది. సో ఐ వాంట్ నో హౌ దట్, బికాస్ జనరల్లీ తెలుగు కల్చర్లో కెన్ రిలేట్ మోర్ విత్ రామ్ దట్ అరే సినిమా పిచ్చి, ఇంత పిచ్చి ఉందంటే నేను అయిపోతా డైరెక్టర్, నేను అయిపోతా యాక్టర్, అట్లా ఉంటుంది కదా. అది కాకుండా ఇది ఎట్లా వచ్చింది? నాకు సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ వచ్చేసింది ఫస్టే, దట్ ఇది అంటే ఒక పాయింట్లో నేను ఇంటర్ అయ్యి చదివేటప్పుడు డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్ మేకర్ అవుదాం అనుకున్నా. లైక్ డాక్యుమెంటరీ ఫిక్షన్ కాదు, లైక్ అప్పటికి నాకు నిజం చెప్పాలంటే జర్నలిజం, డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్ మేకింగ్ దే గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్. ఇప్పుడు మన న్యూయార్క్ టైమ్స్వి, న్యూయార్కర్వి దే కీప్ పుట్టింగ్ అవుట్ దీస్ డాగ్స్ నో, వాటిలో ఒకటి దీనికి కూడా లైక్ బెన్ ప్రౌడ్ఫుట్ అని చెప్పి ఒక డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్ మేకర్ ఉంటారు. హీ కీప్స్ మేకింగ్ దీస్ ప్రొఫైల్స్ ఓకే ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్స్ లైక్ గ్లాస్ మేకర్స్వి, వాళ్ళందరివి. అవి న్యూయార్క్ టైమ్స్ వాళ్ళు పెడుతూ ఉంటారు, అండ్ ఒకదానికి ఆస్కర్ కూడా వచ్చింది. సో నా దృష్టిలో డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అండ్ జర్నలిజం రెండు హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్. సో నాకు తెలియకుండానే నేను ఫస్ట్ నుంచి జర్నలిజం వైపు ఎక్కువ ఇంక్లైన్ అయి ఉన్నా. అది డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అని నేను అనుకునేవాడిని, కానీ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ. అండ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనేది చాలా పెద్దది, చాలా కష్టం అనేది నాకు ఎందుకో చిన్నప్పటి నుంచే అనిపించేసింది. అది ఇంటర్ అవి చదివేటప్పుడే దిస్ ఇస్ టూ హార్డ్. బట్ నాకు సినిమాలు అంటే ఇష్టం, పిచ్చేస్తాం నాకు సినిమాలు అంటే. చెప్పినట్టే సినిమాల గురించి మాట్లాడడం ఇష్టం. ఓకే, దీనికి ఒక సూపర్ జాబ్ ఉందంట, సినిమాల గురించి నువ్వు సినిమాలు చూడడం, సినిమాల గురించి రాయడం, యు ఆర్ మేకింగ్ మనీ, సౌండ్స్ టూ గుడ్ టు బి ట్రూ. అండ్ ఇట్ ఫెల్ట్ లైక్ ఏ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ, లైక్ కమ్ ఆన్ డూడ్. అంటే ఇప్పుడు ఐ నో దట్ ఇట్స్ నాట్ ఆల్ బెడ్ ఆఫ్ రోజెస్ అనేది, బట్ అప్పుడు నాకు ఇదే, సినిమాలు చూస్తావు, సినిమా గురించి రాస్తావా, ఎంత బాగుందిరా ఇది. అప్పుడు హేమంత్ యూస్ టు బి ఇన్ 1-2-3 తెలుగు అనుకుంటా. First post, no 1-2-3 లో ఉన్నప్పుడు ఐ థింక్ he was with another afternoon daily also, post noon. ఓకే, అవన్నీ నేను చదువున్నా. లైక్ ఐ యూస్ టు రీడ్ భరద్వాజంగన్ హిందూలో, లైక్ ఐ రెడ్ సుధీర్ శ్రీనివాసన్, 2 people whom I went on to work with. I read their reviews and all. సో రివ్యూయింగ్, రైటింగ్ అనేది నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉండేది, రివ్యూ రాయడం అనేది. ఇప్పుడు వీడియో నాకు లైక్ వీడియో అనేది ఇన్స్టెంట్ హై కాబట్టి వీడియోలోకి వచ్చేసా, కానీ ప్రైమరీలీ రాయడం ఇంట్రెస్ట్ ఉండి నేను లోపలికి వచ్చా. అండ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నువ్వు అడిగిన దానికి ఎట్లా రివ్యూయింగ్ జరిగిందంటే, సినిమాలు చూడడం ఇష్టం. నేను చెన్నైలో ఉండి ఫస్ట్ జాబ్ నైట్ షిఫ్ట్స్ ఉండేవి నాకు అనమాట. సో నైట్ షిఫ్ట్స్ ఉండడం వల్ల హోల్ లైఫ్ సైకిల్ ఉంటుంది కదా, కంప్లీట్లీ ఫకప్. సో రాత్రంతా మేల్కొనేది, రోజంతా పడుకునేది. వీకెండ్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? సినిమా చూడాలి. సో వీలైనన్ని సినిమాలు చూసేది ఒకే రోజులో, లైక్ 3 films a day, 4 films, వెళ్ళి మాల్లో ఉండిపోయేది లిటరలీ. ప్రతి సినిమా చూసేది, ప్రతి సినిమా, హిందీ, మలయాళం, ఇంగ్లీష్, అట్లా. ఇంకా సరే అప్పుడు చెన్నై నుంచి పూణేకి వెళ్ళిపోయాం, మామ్ డాడ్ అక్కడ ఉంటారు కాబట్టి. అక్కడ ఉన్నప్పుడు వైసీఎల్ జరిగింది, యంగ్ క్రిటిక్స్ ల్యాబ్, 2019 మామీది. సో అక్కడికి వెళ్తే అక్కడ మమ్ము కాచిన వాడు, మా మనసు దోచిన వాడు అక్కడ ఉన్నాడు ఆయన. సో నాకు భరద్వాజంగన్ అంటే ఎంత అబ్సెషన్ అంటే, ఇది ఆయనకు చెప్తే ఆయనే షేక్ అయ్యాడు అనమాట. ఎవ్రీడే అప్పుడు ఆఫీస్ ఉండేది నాకు, అండ్ ఆఫీస్ యూస్ టు బి సమ్ 25 kilometers అవే. సో డైలీ 25 kilometers అప్, 25 kilometers డౌన్. ఇంటికి వచ్చి స్నానం చేసి భోజనం చేసి రోజు ఏదో డెజర్ట్ తినేవాడిని. ఒక డెజర్ట్ ఉండేది నాకు అక్కడ పూణేలో, ఐస్ క్రీమ్ రోల్స్ అనమాట. ప్రతిరోజు ఆ ఐస్ క్రీమ్ రోల్స్ తింటూ నేను భరద్వాజంగన్ వీడియో ఏదో ఒకటి చూడాలి, ఫిల్మ్ కంపానియన్ సౌత్ లో. వినడానికి చాలా అబ్సెసివ్ గా ఉంది కదా, ప్రతిరోజు దట్ యూస్ టు బి మై రొటీన్. అండ్ ఇలా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ది ఇట్లా ఉండేది. డైలీ స్విగ్గీ చేసుకునేది, డైలీ తినేది,
అది తింటూ ఐ యూస్ టు వాచ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ఫిల్మ్ కంపానియన్ సౌత్ ఆర్ ఫిల్మ్ కంపానియన్, మోస్ట్లీ బ్యాడీ. సో అట్లా జరుగుతున్నప్పుడు ఈ యంగ్ క్రిటిక్స్ ల్యాబ్ది ఇది పడింది అనమాట నోటిఫికేషన్ పడితే ఇట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ 3 rounds. జూలైలో ఒక రౌండ్, ఆగస్ట్లో ఒక రౌండ్, సెప్టెంబర్లో ఒక రౌండ్, అక్టోబర్లో 10 days ఫెస్టివల్ మొత్తం కవర్ చేసేటట్టు. సో ఫస్ట్ ఆగస్ట్లో అటెండ్ అయ్యా. భరద్వాజ్ రంగన్ గారు లైక్ హీ వాజ్ అ మెంటర్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 150 పీపుల్కి. ఫస్ట్ రౌండ్ అయిపోయింది, సెకండ్ రౌండ్ అయిపోయింది, థర్డ్ రౌండ్ కూడా అయిపోయింది. థర్డ్ రౌండ్ అయిపోయాక ఐ డెంట్ విన్, గెలవలే ఆబ్వియస్లీ, షార్ట్ లిస్ట్ కూడా అయి ఉంటాను. బట్ ఆయన ఆ టైంలో ఆయనతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడము, ఆయన ఇచ్చిన కొన్ని పాయింటర్స్ భలే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశాయి అనమాట. అదే టైంలో ఐ గాట్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ రాహుల్ దేశాయ్. ఐ యూస్ టు రీడ్ రాహుల్ దేశాయ్. రియల్లీ రాహుల్ దేశాయ్ హైలైట్ ఏంటంటే, చెప్తా రాహుల్ దేశాయ్ సంగతి తర్వాత వస్తా. సో భరద్వాజ్ రంగన్ గారు ఒక మెయిన్ పాయింటర్ చెప్పారు అక్కడ, నువ్వు నిజంగానే క్రిటిక్ అవ్వాలనుకుంటే, సినిమాలు అనేది అందరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, నచ్చిన సినిమా చూస్తావు, ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే సినిమా చూస్తావు, కానీ నువ్వు క్రిటిక్ అవ్వాలంటే నువ్వేం చేయాలంటే ప్రతి వారం ఎవ్రీ వీక్ నువ్వు ఒక సినిమా చూడు, ఆ సినిమా గురించి ప్రతి వారం రాయి. ఎవ్రీ వీక్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ సంథింగ్ అన్నారు. సో ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ 2019 ఆగస్ట్ ఫస్ట్ రౌండ్లో ఇది జరిగింది. ఫస్ట్ రౌండ్లో ఇది చెప్పేశారు. సో నేను తిరిగి వచ్చేసి వర్క్ చేసుకుంటున్నప్పుడు సాహో రిలీజ్ అయింది 2019 ఆగస్ట్ 30th or 31st. సో దట్ వాస్ మై ఫస్ట్ కమిట్మెంట్. ఇంకా డెడికేటెడ్గా పెట్టుకుని బ్లాగ్ క్రియేట్ చేసుకుని దాంట్లో నేను రాస్తా అని మొదలుపెట్టి సాహో నుంచి ఎవ్రీ వీక్ ఐ యూస్ టు రైట్. సాహో రిలీజ్ అయిన నెక్స్ట్ వీక్ చిచోరే రిలీజ్ అయింది. చిచోరే రిలీజ్ అయిన నెక్స్ట్ వీక్ ఎవరు అనే సినిమా ఓటీటీకి వచ్చింది. సో ఐ రిమెంబర్ ప్రతి వారం రాసి ఇంకా అక్టోబర్లో ఇంకా ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్కి వెళ్ళినప్పుడు లైఫ్ మారిపోయింది బ్రో. లైక్ లిటరలీ ఫస్ట్ టైం ఒక ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ని చూడడం. మామీయే. సో మాకు ఇండియా గోల్డ్ అని చెప్పి ఒక సెక్షన్ ఉండేది. ఇండియా గోల్డ్ అని చెప్పి ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది. 10 films ఎన్నో ఉంటాయి. 10 films నువ్వు చూడాలి, 10 films నువ్వు రివ్యూ చేయాలి. అండ్ మేము ఎట్లా ప్లాన్ చేసుకునే వాళ్ళు, ఇండియా గోల్డ్లో ఓకే ఇది రివ్యూ పర్పస్కి ఈ సినిమా చూస్తున్నాము, మిగిలిన ఫిల్మ్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ ఐరిష్ మ్యాన్ ఉండే. ఐరిష్ మ్యాన్ లైక్ అప్పుడు రిలీజ్ అవ్వాలి నెట్ఫ్లిక్స్లో. యా ఐరిష్ మ్యాన్. అక్కడ ఐ గాట్ టు సీ సమ్ గ్రేట్ ఫిల్మ్స్, ఆబ్స్క్యూర్ ఫిల్మ్స్. నువ్వు ఆ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో చూడకపోతే ఆ సినిమాలు నీకు మళ్ళీ ఎక్కడ దొరకవు. కొన్ని సినిమాలకి యూట్యూబ్ లో ట్రైలర్స్ కూడా ఉండవు. కొన్నిటిని మేబీ నెట్ఫ్లిక్స్ ఏ మూవీయో పిక్ చేసుకుని కొన్ని టారెంట్స్ లో దొరుకుతాయేమో, కానీ మిగిలినవి నీకు వాటికి వికీపీడియా పేజెస్ కూడా ఉండవు నీకు. సో ఐ గాట్ ఎక్స్పోజ్ టు దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్. లైక్ కొన్ని సినిమాలు చూడడం చాలా కష్టంగానే ఉండింది, బట్ ఐమ్ లైక్ ఓ సినిమా ఇట్లా కూడా తీస్తారా, సినిమా ఇట్లా కూడా తీయచ్చా. అప్పుడు నేను ఇంకా కూర్చొని ఇంకా తిరిగి వచ్చేసాక లైఫ్ మారిపోయింది కదా, ఇంకా రాయడం, సినిమాల గురించి రాయడం. అప్పుడు ఇంకా వెంటనే మూవీ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుని, మూవీ సబ్స్క్రిప్షన్ అప్పట్లో బ్యూటిఫుల్ ఉండేది. ఎట్లా అంటే ఎవ్రీ వీక్ వాళ్ళు పీవీఆర్లో ఒక టికెట్ ఇచ్చేవాళ్ళు. అన్ఫార్చునేట్లీ అది లాక్డౌన్లో డిస్కంటిన్యూ అయిపోయింది. మూవీ సబ్స్క్రిప్షన్ యూస్ టు బీ సమ్ పర్ మంత్ సమ్ 500 ఉండేది బ్రో. పర్ వీక్ నీకు ఒక పీవీఆర్ టికెట్ వచ్చేది 200. నేను క్యాలిక్యులేషన్ వేసుకున్నా, వారానికి ఒక 200 rupees టికెట్ నీకు వస్తుంది. మంత్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ అక్కడే వచ్చేసింది కదా. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ యూఆర్ గెటింగ్ ది యాక్సెస్ టు ఆల్ దోస్ గ్రేట్ ఫిల్మ్స్, అది బోనస్ అని చెప్పి అప్పుడు మూవీస్ చూడడం మొదలుపెట్టా. మూవీ చూడడం మొదలుపెట్టినాక ఇట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్. ఓకే, ఐఎమ్ డైగ్రెసింగ్. సో ఇట్లా రాయడం మొదలుపెట్టి బ్లాగ్కి లాక్డౌన్ వచ్చింది. లాక్డౌన్లో ఐ క్విట్ మై జాబ్, ఐ వాజ్ ఫెడ్ అప్. అప్పుడు ర్యాండమ్గా సుధీర్ శ్రీనివాసన్ గారిది ట్వీట్ చూసా. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ Jan 11th మాస్టర్ రిలీజ్ అయ్యే 2 days ముందు ఆయన ట్వీట్ పెట్టుండే సేయింగ్ దాట్ ఇట్లా చెన్నైలో మాకు ఒక సినిమా రిపోర్టర్ కావాలి అని చెప్పి. సో నేను వెంటనే అబ్సెసివ్గా వెంటనే మెయిల్ పెట్టేసి ఐ వాజ్ వెయిటింగ్. హీ ఆల్సో ప్రాంప్ట్లీ రిప్లైడ్. ఆ రోజే ఇంకా జూమ్ మీటింగ్, నువ్వే జూమ్ లింక్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి పంపించు అన్నారు. పంపించేసా. ఆ రోజే మాట్లాడేసుకున్నాము. ఆ రోజే హీ సెడ్ యా ఓకే, ఇప్పుడు సంక్రాంతి జరుగుతుంది కదా, సంక్రాంతి అయ్యాక నీకు ఆఫర్ లెటర్ వచ్చేస్తుంది, వచ్చాయని చెప్పాను. యా, సో అట్లా న్యూ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు సుధీర్ శ్రీనివాసన్. ఎందుకంటే నాకు ఎటువంటి జర్నలిజం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమీ లేదు. ఆయనకు నేను కొన్ని బ్లాగ్ ఆర్టికల్స్ పంపా. అప్పటికి ఫిల్మ్ కంపానియన్ సౌత్లో ఒక వీడియో ఎస్సే చేస్తున్నా. వీడియోస్ సంక్రాంతి అండ్ తెలుగు సినిమా అని చెప్పి ఒక వీడియో ఎస్సే చేస్తుండే. అది చూసి హీ వాజ్ హ్యాపీ అండ్ యా వచ్చేసే అన్నారు. దట్స్ హౌ ఐ కేమ్ ఇన్ టు ద ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఐ రివ్యూడ్ ప్రొఫెషనల్లీ వాస్ దిస్ Adi Sai Kumar film called Shashi. Okay. Yeah. When you mentioned about movie festival, we both had gone to one movie festival. Which one? Goa Film Festival. If we try to go every year. Oh, okay. And full religious ka. Like we have also unko idhar friends.
who every year they keep ఉంటారు 12 years నుంచి ఉంటారు and dedicatedly they go for every film. So we also got inspired. Movies lo diginam kada, we'll also go ani. So we went అందులో ఒక్క మూవీ చూసాం. ఏ మూవీ? some 12 days or 7 days లో ఒక్క ఫిల్మ్ చూసాం. మరి ఏం I'll tell you why. చేస్తున్నారు? Allow me to explain myself, man. If we, by the way, just 2 minutes to give you all the important information from Ram Venkat Srikar's conversation. If you are interested to become a film critic, please join the young critics lab. Every year it's curated by Unfortunately somebody. ఇప్పుడు అది వర్చువల్ చేశారు అనుకుంటా. Virtual చేశారు, but they have good last. I think this year's was moderated by Jay Arjun Singh. The so it is still going strong. Jabby walk. Yeah. So you can apply for this one. If you love movies, please go attend a film festival. Right? That is the I'm crux. telling you guys, it will change your perspective. Next level అది. Yeah, film festival. But I'll tell you, IFFI, it's our favorite film festival because it happens in Goa, first of all. That's beautiful. It's beautiful, man. And it is Indian government, central government's primary film festival. Right? States have their own. Unfortunately, I don't think Hyderabad has a film festival. But you have the Kolkata, the KIF, you have the Dharmashala DEF, you have Chennai, you have Mami, you have Kerala also. KIF Kerala, actually. yeah. IFFI is beautiful because Government of India organizes. It's the only time you can go watch a movie while drinking wine. బీచ్ లో కూడా స్క్రీనింగ్స్ ఉంటాయి కదా. లేదు ప్రాపర్ పీవీఆర్ ని టేక్ ఓవర్ చేస్తారు గవర్నమెంట్ ఫర్ 10 days. బీచ్ సైడ్ స్క్రీనింగ్స్ లాంటివి ఏమి ఉండవా? ఉంటాయేమో మేబీ, బట్ మెయిన్ ఇఫీ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దిస్ థింగ్. Okay. So it is the only time you can take a wine because this wine sponsors, it's Goa. So we would be like, so we went, we're like, Jesus, we have to watch these movies, man. Come on, we are here. So again, our deadline is 6 p.m. because after that you have to party, obviously. Can't change who you are, you know. So we'd be like, okay, we got to watch the movies. Outside the screening, they're selling wine in a can. Our mind was blown. Wine in a can. So we are like, dude, we'll drink wine, eat sushi. We'll be like gentlemen of society. So for all those days, we drank wine, ate sushi, and watched one movie. వాట్ వాజ్ ఏం మూవీ అది? Edo, some French movie. fluffy movie, not very deep or life changing. It was about a kid and a dog. మేజర్ ప్రాబ్లమ్ వాస్ వాళ్ళకు యాప్ ఉంటది, అది book చేసుకోవాలి. తలకాయ నొప్పది. 50 or 100 టికెట్స్ ఉండేది. Yeah. సో వి గాట్, అరే ఇంత మంచి స్పిరిట్ ఉన్నది సినిమా చూడడానికి, బట్ టికెట్స్ లేవు. Fastest finger first కదా. ఫీల్ లైక్ బై టైం ఇట్ కమ్స్ లైక్ అయిపోయింది టికెట్స్. So we drank a lot of wine and ate a lot of sushi. Yeah. But here's my next. Sorry, ma'am. Hyderabad used to have a film festival. Yeah, I'm told. Which was there for a few. లేదు even Hyderabad International Film Festival అనేసి కొన్ని years they conducted. It was not a great curation of movies and all. I've seen a few movies there. And earlier, Bimal Roy's daughter Aparajita Sinha, she was running this film club called Moving Images. Now Moving Images management is very different. I've not attended their screenings. So she used to bring a few films that would never release in Hyderabad over here, and a few retrospectives as well. This was much before even I started reviewing and all that, I think. So certain times she would have these private screenings at Prasad Labs or wherever possible. So that was there, but it was very limited. Yeah. నాకు ఫిల్మ్ క్లబ్ లాంటిది ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి అని నాకు చాలా ఉందా? ఆశ ఉంటది. ఉంది. Let me introduce you to our new scheme. By paying $2.99 per month, you can become a quarter bottle member. And we are starting something called the Permit Room Film Club. Oh, you know of this already? You certainly pitched it. From last episode, we started this. Really? Yeah. The We are Srishna starting episode. yeah. Okay, We are starting something called the Permit Room Film Club. Oh, bro, wow. Yeah. Okay. I also have a line. Yeah. Because we got 100k subscribers, what can we give back to the society? Yeah. We can give. This is what we are doing. So the plan is to create like cells of people in every city who are film fans who get together, watch movies, find your collaborator, make movies and stuff like that. Yeah. If you need access to that, $2.99. Good plug. Thank you so much, Ram. Okay. Guys, this నిజం చెప్తున్నా నేను. జెన్యూన్ గానే చెప్పిన. No, but you know, I have a love-hate relationship with film festivals and generally this thing because my life changed. I was in Bhubaneswar, dude. And imagine Bhubaneswar from like early 2000s. It is like being in the 60s. I mean, you know, so there was nothing, right? And I found these people who would run something called the Film Society of Bhubaneswar, FSB, right? And that kind of was the first time I was like, okay, there are movies like this also beyond your star movies and your ZMGM and your whatever, right? And that kind of changed my life. But I was so enamored by that. Then I thought I'll attend film festivals. Then I attended the worst film festival of my life. It's called Buy Off. Bring your own film festival. Oh, okay.
ఓకే. Can you imagine? And how can you play? That happens on a beach. So that used to happen in Puri on the beach. There's a screen. People are sitting. One guy brought a documentary on piles, dude. ఫైల్స్. Yeah, like how people are suffering from piles. He made a movie and he brought it. And I'm sitting there as a young guy. I'm like, what the Film fuck is this enthusiast. shit? So before Iffy, I was very like, oh, I'll maintain some distance between these film festivals. So I was in a lift. But if he changed my perception, you all should just, whichever city is organizing a film festival, just go attend it. It's kind of a life-changing, And if he's transformative. coming, by the way. నవంబర్ నెక్స్ట్ మంత్. Yeah. So, yeah, sorry. Before we take a break, I just have to ask you a quick question. Who are your favorite film? We'll not ask Ram again. Please don't put up pictures of Mr. Rangan. He'll start. I'm done. Yeah. So. Rangan is my favorite critic also. Oh, really? Yeah. Okay. Then I have a few more names as well. I used to read Sudesh Kamath as well at that time. Then even till date I read Anuj Kumar. Okay. I'm sorry, it looks like I'm plugging only my colleagues, but They're all from the Hindu? they're all from the Hindu. it's fine. Yeah. It's okay. You're in such great company. So. I'm taking only Indian names right now because that is what is even more closer and relevant and who I keep going back to and all that. I still feel we lost a film critic when Sudesh shifted to making films and not writing anymore. Who? Sudesh Kamath. Sudesh Kamath, okay. Because there were certain things that he put out as guidelines also as to how do you analyze a film and gauge whether a woman has an agency over there or is it really a wrong representation and all that. So in the initial phases of writing, I would go back to that thing that I had bookmarked and kept, Okay. and I would read what he writes. Anuj is someone I really like reading till date. I think his review of The Lunchbox and English are my all-time favorites. Correct. The way he decoded the whole thing. Rangan, yes. And beyond that, I read Rajasen, I read Sudhir Srinivasan. I listen to Sudhir Srinivasan because it could be the same film, but the way he might bring out something very different, the perspective would be different. So, like that. Shubhra Gupta, Yeah, sure. I love Shubhra Gupta also. Namrata Joshi as well. Amrita Joshi. There used to be Kaveri Basma. Oh, yeah, Banzai. Banzai. Kaveri Yeah, Banzai. She hosts interviews for New Indian Express. Oh no, Times of India. Yeah. She was Times of India when She I used was to be young. with India Today, right? I don't remember. One of, I don't know. I think you're But talking many of about these a people. different. No, Kaveri Bamzai. I remember. Okay, Yeah, she's yeah, there. yeah. She's a senior person. Yeah. very New Indian senior. Express ki host చేస్తుంటారు ఇంటర్వ్యూస్ లాంటివి. I'll tell you who are my favorite critics. Obviously, Mr. Rangan. But let's keep that aside. Yeah. Because, see, first of all, we have to also do 2-minute section where we will request Mr. Rangan to come for the show. Not now, once they leave. Request him to come also. But apart from Mr. Rangan, the first guy who actually caught my attention was Rajiv Masand. Oh, yes. He yes. would do the CNN IBN 10:30 Yes. called Now Showing. Then he would do a Hindi segment of it called Masand Ki Pasand. I love wordplay and puns and all. Yeah. And he would kind of, when he didn't like a movie, he would truly go at it, Like, I remember he reviewed this movie called Love Story 2050, which had Priyanka Chopra. And in that, it was a futuristic movie where they sold teddies. And in the review, this is what he does. It's like, the movie is so bad. I just felt like, and he tears the toy. Oh. He throws it. Okay. Then he reviews Aag, he throws an egg at the camera. He's just doing wild shit. But he also, when he liked a movie, he knew how to say it. So the first guy that truly got my attention, also because I was very broke, and his thing had a thing that if you send in your review, they would give you a LG chocolate smart phone. So Rajiv Masand was the first critic that I got this thing. There used to be a guy called Khalid Mohammed, that who later went on to become a filmmaker. Fizza, yeah. Fizza and Zubaydah. Okay. So Khalid Mohammed. And then in Telugu, the game changer that I didn't know that anybody was reviewing in Telugu at that time. But our man, Mr. GV had just started those formats which still exist till today, by the way. Which is, this is the movie, performance, positives. No, ఆ ఫార్మాట్స్ అప్పట్లో ఇంకా ఎలాబరేట్ గా ఉండేవి. He used to like song by song. Yeah. Song by song analysis ఉండేది. ఇప్పుడు కొంచెం కన్సైజ్ అయిపోయింది. జీవి గారు obviously. So they were some of the first. Apparently, I remember GB 4 out of 5 ichante. They were like truly path-breaking movies. Like, which movies did he give 4 or 5? Manmadudu, Okay. Ummarillu. 5.
ఖుషి వాజ్ నాట్ దేర్ అనుకుంటా అప్పుడు. ఈవెన్ పోకిరి గాట్ 3.75 అనుకుంటా. బట్ దే వర్ ట్రూ టు దేర్ సెన్స్. ఓకే. నువ్వు వస్తానే వద్దంటానా వాస్ 4. ఓకే. 4 వచ్చేసిందంటే బై దెన్ ఓవర్. See, that time there was no pressure of having to upload immediately and all that. So you had a few hours to write, which is why the reviews used to be longer, a little more detailed. You can have a discussion. And then if you think about certain things and then like something distills in you and then you feel that, no man, this is not right. This is what they were trying to convey or whatever. There was always a scope to tweak your review a bit before it goes to print or before it goes online. There was no mad rush like that. Correct. Correct. Yeah. But I feel like generally if you keep reviewing a lot, you kind of automatically place it at a higher pedestal because you probably have been worshipping these guys or analyzing their work so much, you kind of become a scientist. But I feel like if people who actually were involved in film appreciation made movies, they would make very good movies. That's what I think. People might disagree also because there have been film critics who made movies Yeah. and they didn't turn out as To be great. Yeah. But there are people who made movies and they were great. That changed the nature of cinema as we know it. Like Truffaut. Godard. Yeah, Goda. So there were people who, I mean, of course it might not go, but that is true of anybody, whether you're a critic or no. Yeah. But there is also the thing that if you do it, it will shake shit up. So, I mean, you should please consider it, free advice from a nobody, but... So extending to that question, comments లో అంటారు కదా, అరే ఫస్ట్ నువ్వు తీసి మాట్లాడరా అంటారు. let's discuss that. దానికి దానికి ఇప్పుడు సినిమా బాగుంది అని చెప్తే అది ఎందుకు అడగడేవాడు? అంటే సినిమా బాగుంది అని చెప్పడానికి నీకు అర్హత అవసరంలా, బాలేదని చెప్పడానికి అర్హత కావాలా? డజంట్ మేక్ సెన్స్. నో, బాగుంది అని చెప్తే నోబడి క్వశ్చన్స్ యు నో. మరి బాలేదని చెప్తే ఎందుకు అడుగుతున్నావు? Correct. మరి బాగుంది అని చెప్పినట్టు కూడా ఏదో ఒక అర్హత ఉండాలి కదా. అవును. నీకు ఏం నచ్చింది దాంట్లో? లైక్ సినిమా బాగుంది అంటున్నావు, నీకు తెలుసా సినిమా గురించి? వాడిని అడగాలి కదా, నీకు లైటింగ్ పెట్టడం వచ్చా, ఆ ఫ్రేమ్ లో మీనింగ్, వాడిని ఎవడు అడగడే? ఎందుకు బాగాలేనప్పుడు మాత్రమే అడుగుతారు. బుల్షిట్. ఇంటర్వ్యూస్ ఇవన్నీ చేయడం మొదలు పెట్టాక నా స్కేలే ఇంత చిన్నది, బట్ దానికే నేను ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నా అంటే ఆబ్వియస్లీ బికమ్ మోర్ ఎంపథెటిక్ టువర్డ్స్ ఫిల్మ్ మేకర్స్. సినిమా నచ్చలేదంటే నచ్చలేదు అంతే. ఇప్పుడు ఇది ఒక పెద్ద కనండ్రం బ్రో. ఆడజీవితం అనే మూవీ 16 years తీశారు. ఓకే, బ్లెస్సీ అనే ఆయన 16 years ఆయన లైఫ్ ని పెట్టి ఒక 5 years దాన్ని ప్రొడక్షన్ లో ఉండి చాలా కష్టాలు పట్టి తీశారు. బట్ ఆ సినిమా నాకు నచ్చలేదంటే నచ్చలేదు అంతే. యూ కాంట్ గ్యాస్ లైట్ మీ సేయింగ్ ఓ దే స్పెండ్ 16 years. నో, బట్ నువ్వు చూసే రోత సినిమాలు కూడా పాపం కష్టపడి తీసుంటారు కదా. లైక్ ఎంత బ్యాడ్ మూవీ అయినా కూడా ఏదో ఒక లెవెల్లో ఆ కష్టం అనేది ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంది. అది నీకు కనిపించకపోవచ్చు, కొన్ని చోట్ల నీకు అపారెంట్ గా ఉంది, కొన్ని చోట్ల నీకు లేదు. మూవీ నచ్చలేదంటే నచ్చలేదు. బట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సబ్జెక్టివ్ మ్యాన్. దేర్ ఇస్ నథింగ్ కాల్డ్ అన్బయస్డ్ రివ్యూ అంటారు, న్యూట్రల్ రివ్యూ అంటారు. బుల్షిట్. నువ్వు యాజ్ అ పర్సన్ గా నీకంటూ ఒక పర్సనాలిటీ ఉంటే, నీకంటూ కొన్ని టేస్ట్లు ఉంటాయి. If you have a personality, there will be few things that you like more than others. Okay, కొన్ని విషయాలు నీకు ఎక్కువ నచ్చుతాయి, కొన్ని విషయాలు నీకు అంతగా నచ్చవు. సో అన్బయాస్డ్, న్యూట్రల్ అట్లాంటివి ఏమీ ఉండవు. Film reviewing itself is subjective. నీ ఆ సబ్జెక్టివ్ పర్స్పెక్టివ్ కి నువ్వు ఎంత ఆబ్జెక్టివ్ నాలెడ్జ్ తో దాన్ని బ్యాక్ చేసుకుంటున్నావు అనేది పాయింట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒక సినిమా చూసా, అది నాకు నచ్చలేదు, అది నాకు ఎందుకు నచ్చలేదు నేను చెప్పగలగాలి అంతే. ఆ ఎందుకు అనే దాంట్లో ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ వాట్ దట్స్ ద డిఫరెన్స్ బ్రో. సినిమాటోగ్రఫీ బాగాలేదు అని చెప్పేసి అది రివ్యూ కాదు. సినిమాటోగ్రఫీ ఎందుకు బాగాలేదు నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది అది రివ్యూ కాదు. సినిమాటోగ్రఫీ ఎందుకు బాగుందో నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి. ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లోనే నీకు ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంది, నువ్వు ఎంత సినిమా చూసావు, నీకు ఈ అకాడమిక్ అంతా ఎంత తెలుసు అనేది వస్తుంది. ఐమ్ సేయింగ్ ఫిల్మ్ క్రిటిసిజం అనేది ఈజ్ ఇట్స్ అ మ్యారేజ్ ఆఫ్ సబ్జెక్టివ్ పర్స్పెక్టివ్ అండ్ ఆబ్జెక్టివిటీ. దేర్ ఇస్ నథింగ్ కాల్డ్ కంప్లీట్లీ ఆబ్జెక్టివ్. అట్లా ఉండనే ఉండదు. Do you agree with that, man? See, ultimately what happens is, just like you said, you look forward to certain reviews of Rajiv Masand. I used to read his reviews as well. Why do I read certain reviews? Because I know that you read a few people and then you read or watch a few people and you know that your sensibilities and their sensibilities kind of align. So if so-and-so is saying that this movie has this plus and this minus, maybe I'll like it. It comes to that point. Correct. So it's fine. It's perfectly fine because
you take a movie and then show and then you comment anedi, does not hold good. For any kind of an art, then you will not have dance critics, music critics, nothing will happen like that. Or cricket commentators. Cricket commentators or a book review. You will not pick up a big book without reading a bit about it and saying that, is this something which I would like to read? Is this something which aligns with me or not? Right? So it's perfectly fine. Yeah. And if you kind of take a different kind of a stance just to please somebody or just to go with a certain box office sentiment or whatever, your readers know it. Correct. There will be that one odd guy who will find your email ID, write to you and say that, I don't think this is the kind of review that you've given over the years or whatever. You're answerable to them. Oh yeah, That happens even now. It's in this whole era of social media and everything, there are still that occasional mail which will come into your inbox and which will tell you detailedly why they liked, why they did not like. Also, there'll be people who say that this was not your usual kind of writing. Did you really like it or did you not like it? So ultimately, it's like, what works for journalism works for this also. Put your reader in mind and then write. As he said, if you don't like it or like it, explain properly as to what worked for you and what did not work. Which is where the formatting does not work for our kind of writing. It works for different people, different target audience who just want to see the number of stars and go, then it works for them. I'm not judging them at all. Their format is different. Those who come here and read and make that effort, even if you publish it 2 hours late, they'll come here and read. And they would want to know all these details like he said. You can't just dismiss something saying that the editing was bad. Oh, that is a very common thing that people do. Editing was bad. Do we even know what is editing? Yeah. You should be able to explain at least to a little bit. Konchamaina. You don't need to deep dive and give a very academic explanation to the whole thing. Then you'll end up alienating people also. In a little bit, you should be able to explain, and that's perfectly fine. You should put your argument across. Why it worked for you, why it did not work for you. That's fine. Okkoka comment ki if we start responding or start letting it weigh on our mind, it won't happen. I completely agree with that. I want to add one point. అదేంటంటే ఇప్పుడు బ్రో క్రిటిక్స్ చాలా మంది ఉన్నారు. సో నువ్వు ఫాలో అయితే యూ హ్యావ్ టు పిక్ యువర్ క్రిటిక్. ఓకే, ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు పిక్ మై ఆడియన్స్. ఓకే, మీరు చదువుతున్నారు కదా, మీరు చూస్తున్నారు కదా, యూట్యూబర్స్ 10 మంది ఉన్నారు. వాళ్ళల్లో నువ్వు ఎవరితో ఎక్కువ రెసోనేట్ అవుతున్నావు వాళ్ళని ఫాలో అవ్వు. లైక్ వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయ. నువ్వు అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు నాలాగా చెప్పట్లేదు అనగు. ఓకే, దట్స్ ద బ్యూటీ. ఓకే, నీకు సపోజ్ హృదయ్ అనేవాడు ఉన్నాడు, వాడు చెప్పేది నీకు సెన్సిబుల్ గా అనిపిస్తుంది అంటే ఫాలో హిమ్. సంతోష్ ఉన్నాడు, సంతోష్ ఈజ్ మేకింగ్ సెన్స్ అంటే సపోర్ట్ సంతోష్. డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ మీ టు టాక్ లైక్ హృదయ్ ఆర్ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ మీ టు టాక్ లైక్ యూ. దట్ ఐ వోంట్ డూ. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ప్రిజర్వ్. నేను నాలాగానే ఉంటాను. నాకేమని దట్ ఈస్ మై యూఎస్పీ, మై ఐడెంటిటీ, నా పర్స్పెక్టివే కదా ఇది. అదర్వైజ్ ఐ విల్ బి మిమికింగ్ సంగీత మ్యామ్ ఆర్ ఐ మైట్ బి మిమికింగ్ భరద్వాజ్ రంగన్. అది కాదు కదా నేను ఇక్కడ ఎందుకున్నాను, బికాస్ ఐ వాంట్ టు బి మై సెల్ఫ్. దిస్ ఈస్ వై ఐ లైక్ రాహుల్ దేశాయ్ అలాట్. ఓకే, తను ఒక సినిమా చూస్తే హీల్ పుట్ అవుట్ హిస్ పర్సనాలిటీ మ్యాన్. హీల్ పుట్ హిస్ పర్సనాలిటీ. అంటే యూ నీడ్ వన్ లెవెల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ టు డూ దాట్. ఒక రివ్యూ ఉంటుంది, హేట్ స్టోరీ 3దో హేట్ స్టోరీ 2దో. దాంట్లో హీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఇట్లా నేను పీవీఆర్కి వెళ్ళి ఫ్రైడే మార్నింగ్ హేట్ స్టోరీకి ఒక టికెట్ ఇవ్వండి అంటే ఆ టికెట్ కౌంటర్లో కూర్చుని ఆమె నన్ను ఇలా చూసింది అండ్ ఆల్. సో అండ్ హీ రైట్స్ ఫ్యూ అంటే హీ హ్యాస్ వన్ కాలమ్ వేర్ హీ టాక్స్ అబౌట్ ఫిల్మ్స్ అండ్ తన లైఫ్ కి కనెక్ట్ చేసి మాట్లాడు. బ్యూటిఫుల్. I have read some of those pieces. Beautiful, where he talks about his friend who passed away due to cancer. And దాన్ని ఆయన ఈ జోసెఫ్ గార్డన్ లెవిట్ సేత్రౌత్ ఒక మూవీ ఉంటుంది 50-50 అని చెప్పి, దాంట్లో కనెక్ట్ చేసి మాట్లాడతారు. He talks about one and his father. Oh, the father is a recurring personality in his reviews. చాలా చోట్ల కనిపిస్తుంటాయి. లైక్ తన లైఫ్ గురించి మాట్లాడతాడు రివ్యూస్ లో. అది కదా ఆ సినిమా అనేది ఒక పాయింట్ తర్వాత రాహుల్ దేశాయ్ రివ్యూస్ చదువుతున్నప్పుడు సినిమా అనేది సెకండరీ అయిపోద్ది. లైక్ యా man, tell me more about you అట్లా అయిపోద్ది. సో అండ్ దెర్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ క్రిటిక్స్, వాళ్ళు రైటింగ్ ని ఆర్ట్ ఫామ్ లాగా ట్రీట్ చేస్తున్న క్రిటిక్స్ చాలా తక్కువ ఇప్పుడు. ఓకే, నేను కూడా ఐ నెవర్ థాట్ వెన్ ఐ యూస్ టు రైట్, ఓకే ఒక్కొక్క లైన్ కి ఎట్లా బ్యూటిఫై చేయాలి, ఒక్కొక్క లైన్ లో థాట్ పెట్టేవాడిని. కానీ ఇప్పుడు నవ్ ఐఎమ్ లైక్ ఓకే నాకు ఇది నచ్చింది ఇది నచ్చలేదు, చాలా ఫంక్షనల్ అయిపోయినాయి నా రివ్యూస్ కూడా.
బట్ రైటింగ్ నే ఒక ఆర్ట్ ఫామ్ లాగా కొంతమంది ట్రీట్ చేస్తున్నారు ఇంకా. అండ్ అలా కూడా ఉండాలి. రివ్యూ అనేది రికమెండేషన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఒక సినిమా నేను చూడాలంటే డెసిషన్ మేకింగ్ కి రివ్యూ హెల్ప్ అవుతుంది. అలా ఉండాల్సిన అవసరం లా. అలా ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ 3/5 2.5 అది ఉండనివ్వండి, ఇది కూడా ఉండనివ్వండి అంటే. సో రివ్యూ అనేది జస్ట్ మీరు ఈ సినిమాకి నేను టికెట్ కొనాలా లేదా అనే దానికి ఒక మెట్రిక్ కింద చూడడం అలవాటు అయిపోయింది మనకి. అలా కాకుండా ఇది కూడా ఉంది, ఇది కూడా అర్థం చేసుకోండి. ఎందుకంటే పెద్ద పెద్దగా రాస్తుంటే ఎవరు చదవట్లేదు మ్యామ్. లైక్ ట్వీట్ గా కూడా పెద్ద పోస్ట్ ఏదైనా షేర్ చేస్తే ఐ షేర్ సమ్ నోట్స్ సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు వాంట్ టు టాక్, బికాస్ ఇప్పుడు నాకు రైటింగ్ స్పేస్ లేదు కాబట్టి పీపుల్ ఆర్ నాట్ రీడింగ్. సో రివ్యూ అనేది రికమెండేషన్ అయిపోయింది. అట్లా కాదు, అదొక ఆర్ట్ ఫామ్, అదొక డిరైవ్డ్ ఆర్ట్ ఫామ్ అంట. ఓకే, సో దాన్ని అలా కూడా ఉండనివ్వండి అంటున్నా. All right. We'll take a small break. But before we go for a break, we have to insert an ad here. So now we have to put a cliffhanger now. So now we talked about a lot of intellectual stuff. Let's go into the juicy gossip. No, I kid. I joke. But I'll just ask you to name, don't explain. What was your favorite as a journalist encounter with an artist? Just name the person. We'll take the break. We'll hook them on, slip our ad, and we'll come back and we'll discuss it. How about that for programming? Babysit too. Ma'am, who was yours? Tabu. Interesting. వాచ్ అవుట్. నీది? Yeah. ఒకటే చెప్పాలా? ఒక్కటే చెప్పు మామ ప్లీజ్. Yeah, చాలా ఉన్నాయి బట్ అంటే నాకు చెప్పుకోదగ్గర పేరేం లేదు. ఓకే, కేసెస్. నేను కూడా చెప్పాలా? I told already mine. Which one? One I have in my life only Allu Arjun. Okay. Correct. Like one encounter. Yeah. రాంపోతినేని. Ram Pochineni. Okay. Are you trying to find an interesting one just to... నో, అంటే మెమరబుల్ ఏది ఉంది అంటే మిగిలినవన్నీ హాయ్ బాయ్ అది. ఇది Okay. కొంచెం పర్సనాలిటీగా అనిపించేదంటే ఇది. Cool. Now we'll slip in the ad. Let's take a break. Hello, lovely people. As our way of giving back for reaching 100K subscribers, we have started something called the Permit Room Film Club. We just had the first session of the film club a few days back. It was a wonderful session where aspiring filmmakers got together, discussed the movie, analyzed it. If you want to join the Permit Room Film Club, please take our quarter bottle membership, in which you have to pay $2.99 per month, and you get access to all our Permit Room Film Club events. And you can also check out our recent live that we have gone. That is accessible only to the members who have subscribed to $2.99, which is the quarter bottle. The poll, that is the choice for the next film that will be screened and discussed at the Permit Room Film Club. This will be out on November 1st. So keep watching the space. Take the membership. We hope we are a small part of your filmmaking aspirations, and we'll connect you to the people who could make your dreams come true. Let's grow together. Thank you. Welcome back. This is Permit Room, and we have with us Sangeetha Devi ma'am and Venkat Srikar, renowned film critics, film appreciators. He's mocking us, no? No, I'm trying to give you film aficionados with us. And in this segment, because the thing is, whenever people see journalists sitting together, they are like, oh mama, they'll discuss boring stuff. Let's shatter the myth. The 3 journalists and 1 CA. Passionate journalist. Let's shatter the myth. Okay. So for that, I would like to ask you a few questions, right? Firstly, I already gave the cue over there. What was your most interesting? Now we have to cater to the Pinkville audience also, ma'am. I'm sorry. Right? I know you understand work. You work for the Hindu, which is a prestigious, but we got to cater. So what was your most memorable? You said it was Tabu. Yeah. Can you tell us? The many memorable people. But why I picked Tabu was like the way I met her. She was shooting for M.F. Hussein's Meenakshi, Tale of Three Cities. Purani Haveli City Palace undi kada, old city lo. Akkada they were shooting, Santosh Shivan and the entire group and all that. And they were shooting at night. Okay. And back then there was no PR and all that. So you could go to any film set, find the producer, find the director and seek permission and say that we would like to interview so-and-so and everything and talk to them. And because the press also was like a very small entity, yeah. Correct. 4 English papers, 4 Telugu papers, that's all it was there. So they would be like very much willing. But when we went for this, we were told that, listen, she's shooting for a crucial scene, so she would not like to be disturbed or whatever. We said, okay, we'll wait. So we
spoke to me and my photographer alone. We spoke to MF Hussain, Santosh Shivan briefly, but because he was the DOP for that, obviously he's going to be like really busy. And he said, I can't sit down for an interview now, but we'll talk later, whatever. So we waited till about 1 a.m. or something like that. Then I was like, okay, I'm going back home. And my editor was not very happy. She was like, why didn't you come back with an interview? It's not like you can go force yourself like that, right? Yeah. I don't know if that method worked for a few people. That I wouldn't do that. I would only politely wait and say that, can I talk to? Or even if they say, after going all the way also, if they say, why don't you do it tomorrow? I'll go back tomorrow. I would do that. So I was like, so here I was being roasted in the edit room saying, why didn't you get an interview at all? We thought we'll put it on front page and all that. Now you can't plan your front page depending on what interview. She didn't promise an interview. I was only going and asking, right? So I was like, okay, what am I supposed to do? What am I supposed to do? Okay. Something else was there, obviously. Like papers don't stop if somebody doesn't give you an interview. Then the receptionist very excitedly called me after about a couple of hours and she said, Sangeetha, Tabu called like that. I was like, what? So she said, Tabu called and she said she came to know that you had gone there and you were waiting for her. I was a nobody at that time. I had never met her. So she left a number and she asked you to call this number back. I was like so frightened because you have this image of her, right? She's a national award winner. She's done so many kind of movies and all that. I was like with a lot of hesitation and all that. Like I type and then I send her a message, there's no response. Then I'm like, okay, I summon up courage and I'm like, okay, I'll call. The sweetest voice ever on the other side greets me and she says, okay, why don't you come tomorrow? I have an off day and we'll sit and talk. Those days, Taj Banjara used to be the place where interviews happen and all that. The only thing that she tells me is, whatever I write, will you make sure that you don't misquote me? That's all I expect from a journalist. I said, yeah, okay. So back then it was like a Walkman that we used to use to record everything. Yeah. And I had a dictaphone also. Dad had given me one from which dictaphone. ఒక చిన్న recorder ఉంటుంది. Sony had a recorder which was like half the size of this phone, a thin one. Okay. Which you would get it only abroad. అది జస్ట్ రికార్డ్ చేస్తుందా? For conducting interviews. Yeah. One of those I had that. Which one? This one, the one which you can see here onto your right side. Okay. So something like this in the early 2000s, which you have to keep very carefully. If you drop it to the floor, nobody here will know how to repair it and give it to you. So That's retrieving data and all that. సో ఫైల్స్ కాపీ చేసుకుంటారా లేకపోతే జస్ట్ దాని నుంచి పెట్టి వినడానికా? ఇయర్ ఫోన్స్. Yeah, this was before wireless and USB and all that. No. So files are not transferable. No, not transferable. Only for hearing. Okay. Yeah, only for hearing. You can have Okay. But it had a good recording time that I could save files until quite a few weeks and all that, and then delete a few things which I don't need or whatever. Okay. So I was like, okay, I was like doubly careful. I took the Walkman out. I took this one also out and recorded both the ways. And then I was like, went back, wrote about it, and then again, after once it was published, she was still in town. So she called and said, not bad, now I can trust you. I have no idea why that kind of a bond was like formed. There's nothing gossipy or anything over here. But it was like very strange. She's very choosy about who she talks to, who she does not talk to and all that. And then like we used to talk occasionally when she would visit to Hyderabad and all that. And like when I was getting married, I remember where she was. She was in ITC Kakatiya, I think. I went and gave her an invitation. The first thing she asked me was like, wait, yeah, all fine. You're continuing to work, no? I said, yeah, I am. Nice. Never give up what you love to do, okay? You should continue working. You should continue writing. I was like, okay, this was like very sweet of somebody. It was like much more than, I'm talking to somebody just to get publicity for this particular movie and that rapport ends over there. It was not like that. I think one of the very few people in the initial stages, you could see through it. See, most of the professional rapport we have is like a give and take, mutual give and take. That's it. But there are some bonds like that which last much longer time. That's why she's like special. So till date, if there is something which I reach out to her or whatever, she decides when she wants to talk. But it'll be a conversation that as though the years have never passed by. Hey, nice. Which is why it's like
that is one thing which is gratifying about this profession, you know, because the kind of people that you would meet, otherwise you would never meet people like that. That's true. PC Sriram again was somebody like that. By chance I spotted him like that. I had gone to meet somebody else at Taj Banjara, and then while climbing down I'm seeing this man. I'm like, oh my god, like since childhood you watched his movies. And Kushi, so they were having this huge celebration at Sandhya and all that to mark Kushi's 100 days or 200 days. I don't know what it was. So I ran up to him and I said, I'm so and so, so and so, so and so, and all that. And I spoke and all that. He's like, okay. Do you want to talk? Do you want to travel and talk? I'm like, okay, fine. Oh, wow. So it happened like that. So went all the way till Sandhya, whatever, and all that. And then for a long time also, like even till date, he would be like, occasionally he would call up and say, it may not be related to cinema at all. Okay. It might be once in a year conversation, but it would be like very heartfelt and something beyond. You could discuss about politics. You could discuss about something like grief also. Like when he lost his daughter. I hope he doesn't mind me saying this. So it was like, I was very touched. It was like sometimes beyond your celebrity status and everything, it's like just that human rapport, right? Yeah. Yeah. So it's like, that time it's just a father who talks. When he says, like he said, enna pananunne theriyilama enakku, like that, when he lost his daughter. What does that mean? I don't know what I should do. Like I don't there was only once I think I asked him, like, you're working at a breakneck speed, you know, whatever. He's like, that's the only way I can live. After my daughter's gone, it's not the same again. So certain things like that just stay with you, irrespective of whether you interview them and write them or whatever. సఖి కూడా తనే కదా, Yeah. ఆ కనెక్షన్ కూడా ఉంది. Abdu undi. He very beautifully explained at that time why he used certain color schemes for Madhavan's house and why he used certain color schemes for Shalini's house. This is in a more red, earthy kind of a tone because it's a railway colony and other things like that. Immediately that information was not something which I wrote about also, but much later it was like such a value addition. I remember once we wrote a story based on trains and cinema or something like that. It was just like a spur of the moment thing saying, okay, the cinema page is empty, right? Something. This keeps happening in print. Yeah. So it was one of those days during the print excessive page days saying that, okay, trains and cinema. Then you would dig out everything from, you know, there's so much, man. And with this one man itself, you can pick out so many train sequences and write. So like that. Nice. So Now your story better be good. I don't know. I'll try. నాకు సరే నో ప్రెషర్. No, brother, not yes, రెండు మూడు ఉన్నాయి టక్ టక్ అని చెప్పడానికి ట్రై చేస్తా. ఒకటి చెప్పడం చాలా కష్టం. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ నేను ఏ డిగ్రీలో అంటే ఏ సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళని కలుస్తాను అనేది ప్రొఫెషనల్ ఆబ్వియస్లీ. వస్తారు, ఇంటర్వ్యూ ఇస్తారు. ఆ కాంటెస్ట్ ఒకసారి చెప్పు. వాట్ యు సెడ్ అవుట్సైడ్ వాస్ ఫన్నీ. లైక్ ఇట్స్ ఆల్ హ్యాపెనింగ్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్, రైట్? Oh yeah, it's not at all fun. Like by the time ఇంటర్వ్యూ చెయ్యాలి అని మనకు ఉంటుంది కదా, ఆ ఇంటర్వ్యూ అయ్యే లోపు యు ఆర్ లైక్, అరే జస్ట్ వాంట్ టు గెట్ డన్ విత్ దిస్ షిట్. నాకు ఈ కాన్వర్సేషన్ ఆ జోన్ కి నిన్ను తీసుకెళ్ళిపోతారు. అంటే సిచ్యువేషన్ అట్లా ఉంటది అనమాట. ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ అలా మారిపోయింది. యా, నువ్వు కూర్చొని ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ అ హార్ట్ ఫెల్ట్ కాన్వర్సేషన్, I just want to get done with this shit అనే రేంజ్ కి ఇట్ హాస్ బికమ్ మెకానికల్. బట్ వాటిలో కూడా యూఆర్ ట్రైంగ్ టు హ్యావ్ అ ఆనెస్ట్ కాన్వర్సేషన్. అది కొంచెం కష్టం. సో ఐ టెల్ 2-3 ఉన్నాయి. ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ రామ్ పోతినేని. సో రామ్ పోతినేని నేను చెన్నైలో వారియర్ మూవీ వచ్చింది కదా తనది. సో ఏప్రిల్లో ఫస్ట్ వాళ్ళది బుల్లెట్ సాంగ్ అని ఒకటి వచ్చింది కదా, ఆ సాంగ్ లాంచ్ చేయడానికి వాళ్ళు చెన్నై వచ్చారనమాట. చెన్నై వచ్చినప్పుడు బికాస్ అది రామ్ పోతినేని తమిళ్ డెబ్యూ కాబట్టి సాంగ్ లాంచ్ కి ముందు రోజు లంచ్ కి పిలిచి చెన్నై మీట్ అండ్ గ్రీట్ అని చేశారనమాట. ఆఫ్ రికార్డ్, కెమెరాస్ ఏముండవు. సో దానికే నన్ను న్యూ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ నుంచి నన్ను పంపించారనమాట. సో అక్కడికి వెళ్తే అక్కడ లీలా ప్యాలెస్లో ఒక లాంచ్, ఒక పెద్ద హాల్ ఒకటి బుక్ చేశారు. జర్నలిస్టులు అందరూ టేబుల్ మీద కూర్చుని ఉన్నారు. డైరెక్టర్ లింగుస్వామి గారు అండ్ రామ్ పోతినేని దే ఆర్ కమింగ్. ఒక్కొక్క పిఆర్ఓఎస్ ఒక్కొక్కరిని జర్నలిస్ట్ దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ఇంట్రడ్యూస్ చేసి, హాయ్ దిస్ ఈస్ సంగీత దేవి హిందీ, దిస్ ఈస్ KSSCA, దిస్ ఈస్ రామ్ వెంకట్ న్యూ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్, అట్లా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటే
అట్లా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు. ఓకే, షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చారు, వెళ్ళిపోయారు. లాస్ట్లో ఫోటో తీసుకోవాలి. నేను నా పాటికి నేను సైలెంట్గా నిలబడున్నా. ఐ వాంట్ అ ఫోటో, ఆబ్వియస్లీ ఐ వాంట్ టు ఫ్లాంట్. అప్పుడు నేను చెన్నైలో తమిళే కవర్ చేస్తున్నా అనమాట. సో నేను పెట్టుకుంటే మా తమిళ్ ఈ స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ అందరికి అంటే రామ్ కూడా అనుకుంటారని చెప్పి నాకు ఫోటో కావాలి. నేను సైలెంట్గా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నా. ఒకరి తర్వాత ఒకరు తీసుకుంటూ ఉన్నారు. బట్ అంటే మనం ఏదో అనుకుంటాం కానీ జర్నలిస్టులు కూడా వాళ్ళు తన్నుకుని వెళ్ళిపోయి ఫోటోలు తీసేసుకుంటారు. ఓకే, బట్ నేను సైలెంట్గా ఉన్నా. రామ్ పోతిని అది నోటీస్ చేసి హీ వాస్ లైక్, ఏంటి ఇంత కామ్గా ఉన్నావు? హీస్ థింకింగ్ ఐఎమ్ తమిళ్, సో తమిళ్లో మాట్లాడుతున్నారు. రొమ్మ అమేదియా ఇరుకింగ ఏఆర్ రెహమాన్ మరి అంటే చాలా సైలెంట్గా ఉన్నావు ఏఆర్ రెహమాన్ లాగా. ఐ వాజ్ వేరింగ్ గ్లాసెస్ ఉండేవి అప్పుడు, అండ్ హెయిర్ స్టైల్ కూడా లుక్ ఎట్ 90s లో ఏఆర్ రెహమాన్ అట్లా ఉండేవాడు. తర్వాత నేను చూస్తే రియలైజ్ అయ్యా, తెలుసుకున్నా. సో అప్పుడు ఫోటో తీసి ఓకే ఏఆర్ రెహమాన్ అని చెప్పి పంపించేశారు. ఏప్రిల్లో ఇది అయిపోయింది. మే, జూన్, జూలై 13th 14th వారియర్ మూవీ రిలీజ్కి ఒక 3-4 days బ్యాక్ ఐ వాజ్ సెట్ టు ఇంటర్వ్యూ హిమ్ సేమ్ లీలా ప్యాలెస్లో. నేను వెళ్ళా, కెమెరామెన్ అందరం కూర్చొని ఉన్నాము. 3 months అయిపోయింది అప్పటికే. కెమెరా సెటప్ చేసి వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ రామ్ టు కమ్. ఈ వాజ్ షూటింగ్ అనదర్ ఇంటర్వ్యూ ఆ రూమ్లో. అంటే బయట ఇంటర్వ్యూ షూట్ చేస్తుంటే ఇక్కడికి రావాలి. ఆయన నడుచుకుంటూ లోపలికి వచ్చి హాయ్ ఏఆర్ రెహమాన్ అన్నాడు. ఐమ్ లైక్ వావ్, హౌ డూ యూ రిమెంబర్ మ్యాన్? లైక్ నా కలీగ్స్ నన్ను గుర్తుపెట్టుకోరు, నువ్వు నన్ను 3 months బ్యాక్ కలిసావు, హౌ డూ యూ రిమెంబర్ అని చెప్పి. ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ he remembered. Very nice conversation, like exact 30 minutes పీస్ఫుల్గా జరిగింది. అండ్ ఆ కాన్వర్జేషన్ నుంచి నాకు ఒక గొప్ప అచీవ్మెంట్ ఏంటంటే, ఆ కాన్వర్జేషన్ నుంచి తను జగడంలో స్మోకింగ్ గురించి చెప్పాడనమాట. సో దాన్ని ఐఏఎన్ఎస్ వాళ్ళు ఒక ఆర్టికల్గా రాశారు. సో ఐమ్ నాట్ షూర్ ఐఏఎన్ఎస్ వాళ్ళ ఆర్టికల్స్, ఐఏఎన్ఎస్ యూస్ టు రిపోర్ట్స్ అ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్. సో మేము వెబ్సైట్కి పనిచేసేటప్పుడు ఏదైనా న్యూస్ కావాలి, ఫిల్లర్ రాయాలంటే ఐఏఎన్ఎస్ లో ఏముందో చూడు, న్యూస్ ఏముందో, ఏజెన్సీ కదా, సో ది పబ్లిష్ ఎవ్రీథింగ్. సో అక్కడి నుంచి చూసి మేము ఈ న్యూస్ ఆర్టికల్ వచ్చిందా, లెట్స్ డిగ్ దిస్ అని చెప్పి న్యూస్ రాసేవాళ్ళమే. సో నేను నా ఇంటర్వ్యూ నుంచి ఐఏఎన్ఎస్కి కాంటెంట్ వచ్చింది అంటే ఐ వాస్ వెరీ హ్యాపీ. దట్ హోల్ ఇంటరాక్షన్ వాస్ వెరీ స్వీట్. అండ్ దెన్ ఐ మెట్ చిరంజీవి మ్యాన్. యా అంటే ఫస్ట్ మామ ఐ ఫీల్ లైక్ యా just as a YouTube channel I'm telling. No, they cut just shorts from one YouTube channel to another YouTube channel. No AVD bro. Sorry, okay. So Chiranjeevini Walter Veera released 2 days back. You were there, no? We met for the first time there only. For the first time. Yeah. Park Hayat. So Chiranjeevi dude, and అప్పటికి అది నా 20th day 22nd day హైదరాబాద్ లో కవర్ చేస్తూ, అండ్ అప్పటికి చాలా ప్రెస్ మీట్స్ అటెండ్ అయ్యా, ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయ్యా. ఒక్కడి కూడా టైంకి స్టార్ట్ అవ్వదు. ఓకే, మినిమం ఒక 90 minute డిలే ఉంటుంది ఏదైనా. అది డెబ్యూటెంట్ యాక్టర్ అయినా, కె రాఘవేంద్రరావు అయినా డిలే ఉంటుంది 90 minutes మినిమం. సినిమా చూడొచ్చు స్టాండర్డ్ 90 minutes స్టాండర్డ్. ఓకే. సో ప్రెస్ ఇన్విటేషన్ వచ్చింది 8:30 షార్ప్ అని ఉంది బ్రాకెట్ లో. ఆ బొక్కలే అనుకున్నా. ఓకే, ఆయన షార్ప్గా వచ్చేసారు. వెళ్ళి అప్పుడే 8:25 అంతా వెళ్ళి కూర్చొని జర్నలిస్టులు అందరూ వాళ్ళు కాఫీలు టీలు తీసుకున్నట్టు చిరంజీవి వచ్చేసాడు. చిరంజీవికి ఏమెట్ 8:30. వెరీ పంక్చువల్ దట్ వే. లైక్ హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? అప్పటికి నేను యంగ్ యాక్టర్స్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నా హైదరాబాద్లో. ఒక్కరి టైం చిరంజీవి టైం, హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ రే? చిరంజీవికి ఏమన్నా టైం అంటే అనుకుంటారు ఏంటి టైంకి వస్తే ఎలివేషనా అని చెప్పి. ఐ మీన్ ఇన్ అ సొసైటీ, ఇన్ అన్ ఇండస్ట్రీ వేర్ డిలేడ్గా ఉండడము, ల్యాక్ ఆఫ్ పంక్చువాలిటీ అండ్ డిసిప్లిన్ ఈజ్ నార్మలైజ్డ్. డిసిప్లిన్ విల్ బి ఎలివేటెడ్, నో? లైక్ మన నార్మాలిటీ అంత బ్యాడ్గా ఉన్నప్పుడు నార్మల్గా జరిగిందంటే అది సుపీరియర్ గానే అనిపిస్తుంది. చిరంజీవి వచ్చేసాడు, దట్ ఇంటరాక్షన్, దట్ వాస్ ఎ వెరీ గుడ్ ఇంటరాక్షన్. అంటే అది అందరు సీనియర్ జర్నలిస్టులు ఉన్నారు, సీనియర్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ సీన్ హిమ్ గ్రో. లైక్ తన ఫస్ట్ సినిమా నుంచి తనని ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్న వాళ్ళు, అంత పెద్దవాళ్ళు. సంబడి లైక్ మీ బచ్చా హూస్ లైక్ 20 days కవరింగ్ తెలుగు సినిమా, అండ్ హీ ఆన్సర్డ్ టు ఎవ్రీ వన్ విత్ ద సేమ్ గ్రేస్ అండ్ అందరికి ఈక్వల్ అటెన్షన్ ఇచ్చాడు. అండ్ బెస్ట్ పార్ట్ అబౌట్ దట్ హోల్ ఇంటరాక్షన్ వాస్, ఈ ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఉంటారనమాట. ఫోటోగ్రాఫర్స్ తీస్తూనే ఉంటారు, టక్ 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 అని తీస్తూ ఉంటారు. ఒక పాయింట్లో అందరు ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయిపోయారంటే ఫోటోగ్రాఫర్ ఫోటో పక్కన పెట్టేసి ఆయన క్వశ్చన్ అడగడం మొదలు పెట్టాడు. అండ్ హీ స్టార్టెడ్ టాకింగ్ టు ఫోటోగ్రాఫర్. అండ్ ఆయన ఫోటోగ్రాఫర్ మాట్లాడుతూ
చిరంజీవి ఇట్లా ఏదో అన్నాడు అనమాట. వెంటనే ద ఫోటోగ్రాఫర్ రిమెంబర్ దట్ ఈజ్ అ ఫోటోగ్రాఫర్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్. తీసుకోవడం చిరంజీవి మాకు తీసుకొని మళ్ళీ అని చెప్పి. సో ఇట్ వాస్ బ్యూటిఫుల్. అండ్ తర్వాత ఫోటోస్ తీసుకునేటగా జర్నలిస్ట్ స్టార్టెడ్ ఫైటింగ్, ఎవడు ఫస్ట్ వెళ్ళాలని. లిటరలీ కొంచెం ఇది కూడా జరిగింది అనమాట. సో దాట్ వన్ థింగ్ మ్యాన్, మీటింగ్ చిరంజీవి. I have one memory to my first meeting or seeing a celeb. ఎప్పుడు తెలుసా? జస్ట్ చిరంజీవి. ఇన్ స్కూల్ వి వర్ ఇన్ 4th or 5th. మార్చ్ పాస్ ఉంటుంది మాకు స్పోర్ట్స్ డే రోజు. సో మార్చ్ పాస్ చేసుకుంటే అప్పుడే మేము పుట్టపర్తిలో. సో 5th స్టాండర్డ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్క్వాడ్ టు మార్చ్. సో నేను అప్పుడు కొంచెం ఫిలిం గీక్స్ ఆర్ ఫిలిం నర్డ్స్, నాట్ నర్డ్స్ కూడా, ఫిలిం బఫ్స్, వి వర్ లైక్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ మీ నాకు ఆర్ రాఘవేంద్ర అని మై ఫ్రెండ్ వాజ్ దేర్. సో ఇట్లా వెన్ యూ కమ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద స్టేజ్ యూ లైక్ ఐస్ రైట్. సో లైక్ లుక్ ది సైడ్ అండ్ అప్పుడు చిరంజీవి చూసా. ఫస్ట్ సెలబ్రిటీ చూసా. దెన్ ఆర్ కెన్ యూ సీ చిరంజీవి? లైక్ యా ఇస్ దట్ చిరంజీవి? లైక్ యా. బట్ ఐస్ ఫ్రంట్ అన్నాడు. Then we went off, and after we came off, then our ma'am scolded, you didn't turn ice front when you were commanded to do ice front. I can't tell also, ma'am, it was film celebrities, so I was like looking. But you got a feedback for that. But you know what is this? I went back to that picture many years later, and you know what's something that strikes me about it is that he's come to see Satsai Baba, obviously, and there's Chiranjeevi on one side. Guess who's on the other side? Steven Seagal. Like the Mithun Chakrabarti of the world. I don't know why the fuck he came to Puttaparthi. Wow. It was just can you Google the picture? I think it should be there. I saw the picture, I'm like, what is Steven Seagal doing? But Steven Seagal also came. I don't know why. Not so interesting actually. I don't think we should Google it. Steven Seagal. Good word. Just for context, he's like how do you explain Steven Seagal to the world, dude? Is చెప్తే మళ్ళీ కాంట్రవర్సీ. All those he does all these cheap martial arts movies. No, I didn't know that sort of, who he was, but Chiranjeevi చూసేసరికి I was like blown. I didn't know actually who was Chiranjeevi that. I can imagine. I didn't like. I didn't know anything about so cinema. removed from cinema Completely. I just no idea. Anyway, I'll move on to the. No, I might have known Chiranjeevi probably here and there, but what class did you say this was? 4th standard. 5th అనుకుంటా. 4th maybe I would not have known, but yeah. But anyway, let me come back to my next question. We generally ask our guests for movie recommendations. It's one of the most requested things. Since you guys are critics anyway, we will take them from you off camera and list them on in our description. We don't want to subject you to that. I'll twist that question a little bit. What is your favorite movie on movies? You know, that kind of small subgenre of films about films sort of a thing. What are your favorite films about films? Luck by chance. ఐ థింక్ ఆన్సర్ ఓవర్లాప్ ఉంటదేమో. చాలా ఉంటుంది. One. Okay, off the cuff which I can think of right now is Luck by Chance. Luck by Chance. Zoya Akhtar's Luck by Chance. Yeah. You can take time to think. I'll give you the time by telling my opinion. Mine also. చెప్పు. Cases you have some? I have one. Okay. Recent garden. Which one? Jigartanda 2. Jigartanda 2. Oh, I've not watched. It's film about film? Yeah. Oh. Double X. Film about filmmaking. Yeah. I'll tell you which I like. They're both comedy movies. One is a Woody Allen movie. It's my favorite Woody Allen movie called Hollywood Ending, which is like a hilarious movie. I'll just give the premise. I don't want to spoil it. He's an washed out filmmaker to Woody Allen, obviously, playing Woody Allen. And he gets one chance to make his final movie because his ex-girlfriend is now married to a big producer in Hollywood. Gets a chance to make the movie. Somehow he's scraping through the movie. 2 days before the shoot, he goes blind. Oh. And then he makes the whole movie as a blind guy. It's hilarious, and I love that movie. It's got a nice ending also. That's one. The other one is also a comedy movie called Bowfinger. Okay. Which is Steve Martin has to make a movie. He can't afford Eddie Murphy, who's the biggest star in the world. So he gets a dupe of Eddie Murphy. It was later remade in Telugu also. Oka Vichitram. The original Bowfinger, I think, is very funny. And apart from that, obviously, Cinema Paradiso is a movie that I think is my those favorite are like movie about movies. timeless ones. Yeah, ma'am. Sorry, your recommendation? No, I'm off the hand. I can't recollect more. Tropic Thunder.
Tropic Thunder is a great. Dude, no way that movie can be made or conceptualized. Yeah. You know, Dude, today, I feel they have fake trailers. they have fake trailers. Starting the low, movie. yeah. And Tom Cruise as an executive producer, as a foul mouth. Ma'am, have you watched this kind No, of? I haven't. Yeah, I thought so. No. Because you wouldn't want to corrupt your. Nothing like film. that. Nothing It's like a very crass movie. Oh, Yeah. like the worst. Like how do I say? Like the Most like in offensive. comedy they say, no, the piss fart shit jokes. The movie is that, but it's all, I don't know. It's a beast. Okay. It's its own beast. I mean, but yeah, that's the movie Tropic Thunder. Comedy movies lo kuda that will come like one of the best comedy movies. Yeah. Evo, I don't know now. Maybe we had that kind of age or taste, or maybe there's a reason that movie will never be made today. Hey, did you guys watch Disaster Artist? No చూడలేదు. So there is I've this heard of movie, it, no? Yeah, I've heard The Room about అని it. చెప్పి టోనీ Yeah, అని yeah. చెప్పి ఒక ఆయన ఇట్స్ కన్సిడర్డ్ వన్ ఆఫ్ ద వర్స్ట్ మూవీస్ ఎవర్ మేడ్ అన్నమాట. లైక్ దానికి కల్ట్ స్టేటస్ ఉంది. Yeah. లైక్ దాంట్లో ఉండే డైలాగ్స్ అన్ని పాపులర్, ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ కన్సిడర్డ్ వన్ ఆఫ్ ద ఆ కేటగిరీ ఉంటది కదా, సో బ్యాడ్ దట్ ఇట్స్ గుడ్. సో అట్లాంటి కేటగిరీలో ఇట్స్ లైక్ ఆల్ టైమర్ అన్నమాట. సో దే మేడ్ అ మూవీ అబౌట్ హౌ దే మేడ్ దట్ మూవీ. జేమ్స్ ఫ్రాంకో డైరెక్టెడ్ ఇట్. జేమ్స్ ఫ్రాంకో అండ్ హిస్ ఐ థింక్ హిస్ బ్రదర్ ఆల్సో stars in it. They play the director and the lead actor of the beautiful. Ante okay, it's a disastrous, it's a horrible film. Yeah. But వాళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్ ఎట్లా ఉంటది. Yeah, Beautiful way to look at a trash yeah. film. Please watch Disaster Artist. Disaster Artist. Yeah, అది కూడా I బాగుంటుంది. have one more movie like that. It's called Ed Wood. Again, that guy. Ed Wood is fantastic. Wood, Yeah. He is supposed to have made the worst movie ever made. Yeah. Right? And Johnny Depp plays Ed Wood. Yeah. Oh, he's an He actor. plays that director, and the movie is being made. That worst movie ever made is being made in this movie, sort of a thing. Yeah. So this is nice. And talking about this, since we are in this movies, whenever any recommendation comes, please bring it out. But I don't want to put you in the Yeah. spotlight. Yeah. But there's this quote by Pauline Kael, which I love. Am I pronouncing it right? Kael. Kale అని నేనైతే Kale, Kale అనుకున్నా. I thought. But it's Pauline okay. Kael. Okay. Okay. And she's considered one of like the brightest lights of film journalism, just in case you don't know. So she has a quote that since most movies are not great, your ability to watch trash and enjoy it is very important to your task. Exactly, dude. So what are your favorite trash movies, you know? Oh man. Now I understand as senior journalists, yeah. you cannot say trash. Let me edit that out. What are movies that didn't achieve commercial success? Or critical appreciation. Or critical Or in fact your appreciation? appreciation also. Yeah, but you enjoy. Yeah. What are those movies cases? Mine. One recently that I really enjoyed. No, I can't say trash and all directly. People will, no, but anyway, Venkatesh fans are non-violent. We agreed in last episode. Vasu, Voice of Youth. Hey, After you- hey, boy, hey. నాకు ఇష్టం. ట్రాష్ అంతా కాదు, జెన్యున్లీ Because, గుడ్. like, I have a So, personal connection to it. I already say. It's Yeah, Voice bro. of Youth, that time I was youth. Yeah, but I already like. Bro, it's a nice movie. Yeah, sorry, man. You don't have to get emotional. No. We'll edit this out. So you're trying no, to keep say it, that keep a it. film which was panned, Panned or generally not considered great cinema. not let's just- considered great cinema. Yeah. Oh, like that we'll have a lot. Yeah. Yeah, but you enjoy it personally. I- and you're ashamed to admit. I'm not ashamed to admit anything. I'm not ashamed to Not at all. ఆ guilty pleasure. Relax, gentlemen. నాకు ఆ guilty pleasure అంటారు. Guilty pleasure. Why the fuck should you be guilty for enjoying something? Yeah. Yeah. అట్లేం లేదు. అందుకే దాన్ని గిల్టీ ప్రెషర్ అంటారు. అదే చెప్తున్నా, డోంట్ ఫీల్ గిల్టీ అంటున్నా. ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్, యూ లైక్ మీన్ కమ్ ఆన్ డూడ్, యూఆర్ నాట్, ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ ఇమ్మోరల్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సినిమా నచ్చింది నీకు, అంతే కదా. I apologize. Tell me. వాసు స్లాండర్ ఇస్ నాట్ Hey, యాక్సెప్టెడ్. we'll cut down the Vasu. కరుణాకరన్ Let స్లాండర్ me ఇస్ నాట్ reshoot యాక్సెప్టెడ్. that. What are your movies, Ram Venkat Srikar? ఓకే, సో ఐ స్టార్ట్. ఐ లవ్ ఆగడు, మహేష్ బాబుది. యా, నాకు చాలా ఇష్టం ఆ movie. ఎంత ఇష్టం అంటే బ్రో, చాలా బాగుంటది బ్రో మూవీ. దీన్ని వేసుకుంటారు చూడు అందరు. వేసుకొని నాకు ఆగడు. ఆ సినిమా ప్రతి లైన్ ఇన్ దట్ మూవీ ప్రాస, ప్రతి లైన్. లైక్ ఒక లైన్ ఉంటది, అతను అందరితో జాతి మత భేదాలు లేకుండా అందరితో సెక్యులర్ గా ఆడుకునే పెక్యులర్ పర్సన్ అతడు అని. ఓకే, సో ఎవ్రీ లైన్ ఇట్లానే ఉంటది దాంట్లో. అండ్ యు నో దట్ ఎఫర్ట్ పెట్టారు బ్రో. అండ్ ప్రాబ్లమ్ విత్ ఆగడు ఇస్ అది సేమ్ దూకుడు
దూకుడిని Same ఏం template. చేసినట్టు ఉంటుంది, Same లిటరలీ template. అట్లానే ఇమిడియేట్ చేసినట్టు ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ డెంట్ వర్క్ అవుట్. బట్ ఐ రియలీ లైక్ కామెడీ నాగడు. అంటే అయిపోయి కెరియర్ ఓవర్ ఇంకా నాది. బట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఐ ఎంజాయ్డ్ ఆగడు బయట. Agadu was 2013 కదా. 2014 September 23rd. Okay. What is with this serial killer memory of dates, man? Yeah. Okay, sorry, no pressure. Yeah, More. ma'am, you had a movie. No, Agadu itself brings me one memory. When he said prasa and all that talking, last year somebody recalled that headline that I had written for Agadu at that time when I released. I was like, really? I don't remember. So I had to go back to the archives and then look at it. And that guy who told me had a great laugh. He said, I really liked the headline and that review. What was the headline? Without a pause. బ్రో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ వై ఆగడు జనాలకు వర్కౌట్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే దాంట్లో ఆగలేదు. నువ్వు నిజంగానే దాంట్లో కొన్ని జోక్స్ నువ్వు జోక్ అంటే అది జోక్ అని మీరు అనుకుంటే నాకు అది జోక్ అనిపించింది కాబట్టి చాలా ఫాస్ట్ గా పడిపోతుంటాయి అన్నమాట. లైక్ ఇట్స్ టూ Quick for the people to understand. అట్లా అనను. What a condescending officer. No. I'm saying it's too what do you call కొంచెం ఎగ్జాస్టింగ్ అనిపించచ్చు. Exhausting, I guess. Yeah, That was yeah. my problem. Yeah. Without a pause. Yeah. ఆగడు చాలా ఇష్టం నాకు. I'm still thinking. You can take time to think about. I'll tell you one movie that people generally didn't like a lot, but I kind of weird setting for me as a teenager, and I watched this trash movie called Kabhi Khushi Kabhi Gum. No, this guy. No, I'm saying your idea of trash is very Kabhi Khushi Kabhi Gum is universally loved, man. What? Anyway, Appudu Yeah. dude, you watch 5 minutes of it. No, Guarantee. You tell me now. now I say okay. I was ahead of my time, man. What is the... Anyway, trash, dude. It's trash. I like that movie. I'm so sorry. I don't know. I mean, I could see through the farce of it. I could see through the heightened drama, and it's like, absolutely that huge castle setting, which is absolutely not real. Everything is there. Correct. And it was exhausting because it goes on and on and on until finally, the father of the house cries and then everything falls back in place. Yeah. But like, see, if you talk about movies that were panned at that time, I remember I watched it with my colleagues and all. We were very new to the profession and all. So we watched Lagan, which all of us enjoyed. We were like jumping from our seats and watching the cricket match and everything. And for Kabhi Khushi, they were like, when will this end? Yeah. Now it has a recall value or whatever, but I can understand why at that time also it felt like it was a massive hit and all that, but there were a section of people who didn't like it. The guilty pleasure in the sense, see, I could see through it even back then. Kuch hota hai. Okay, it's like, why does Kajol have to transform herself in order to fall in love? Or, But you felt that much, slight emotions you felt. Okay, I'll admit on camera. I'll be trolled forever, but I'll admit something only my closest friends know. Okay. I cried. Yeah. Why? Shah Rukh cried, I cried. That's all. That's all mattered at that There's time. no logic there. Right? In fact, how do you guys deal with crying in cinema? Like generally, are you cry I'm frequently? okay with it. Occasionally, Jersey, I cried after a very long time. Okay. Otherwise, I don't cry. That was very cathartic because I had gone through certain really bad personal events. After that, it was like I couldn't cry at all. Okay. To the extent that I would wonder what's happening to me. Like even when somebody who I knew passed away, that grief is there, but I'm not able to cry. I had gone into such this thing. Jersey, was it the train shot when did you cry? No, the end. End. The end. It was very cathartic to cry at Jersey. I really loved that film. And when did I cry or almost feel like, when did I cry? 96, man. 96, even today, it's like when that music starts and when, certain things happen, the pragmatic person in me would say, please move on in life. Correct. Don't hold on to certain things. You can look back at certain things with nostalgia and everything, but please move on in life for the betterment of you and the other person involved. Correct. But the way that film was presented and all that, it was like very nice. Also, I think because both the characters treat each other with so much respect, right? It's not like a blame game which happens over there and all that. So I really love that. And the same director, what he's done with Satyam Sundaram, which is Meyyalagan in Tamil. Okay. Oh
man, it's like the first opening portions, that itself made me like almost tear Today I up. cried like Yeah. 2-3 times while watching that movie. What a beautiful movie. And that is a movie which people would probably write it off saying it's an OTT experience. No. At home, you will not feel that. In a theater where everybody is feeling that, and when that music happens and when that emotional upheaval happens, that is where you will feel it. I don't think I'll cry watching Jersey at home. I'll cry in the theater, not here. Yeah. From where did we start and where did we come? Kuch hota hai crying to hear, right? No, that's okay. It's a meandering I cry a lot in movies. Like నాకు అది చాలా cathartic అనిపిస్తుంది. నాకు ఇష్టం. ఇట్స్ లైక్ యూఆర్ క్రైంగ్ ఇన్ అ సేఫ్ స్పేస్. సో చాలా మూవీస్ లైక్ గట్టిగా నేను కమిటీ కుర్రోలో ఒక మూవీ వచ్చింది మొన్న. లైక్ 2-3 మూవీస్ లో ఐ డోంట్ నో వై బట్ ఐ స్టార్టెడ్ టియరింగ్ అప్. ఐ వెంట్ టు వాచ్ దిస్ లైక్ అంటే కోకో అని ఒక మూవీ ఉంటుంది పిక్సార్ది. నాకు ఈజీగా నేను ఈ గ్రాండ్ మదర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ సెంటిమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, నాకు పర్సనల్ గా అవి జనరల్ గా చాలా హిట్ చేస్తాయి అనమాట. ఎస్పెషల్లీ గ్రాండ్ మదర్ సెంటిమెంట్, గ్రాండ్ ఫాదర్ సెంటిమెంట్. కోకోలో ఎండ్ లో ఒక సీన్ ఉంటుంది. డిడ్ యు గైస్ వాచ్ కోకో? I watched. సో కోకోలో లాస్ట్ లో వేర్ హీ గోస్ అండ్ హీ సింగ్స్ ఫర్ హిస్ గ్రాండ్ మదర్ అండ్ ద గ్రాండ్ మదర్ థింక్స్ దట్ హర్ ఫాదర్ కేమ్. అసలు అంటే వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ వాళ్ళ నాన్న పాట వింటది కదా, ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ కరెక్ట్లీ. Remember that much. Yeah, so this the grandson goes and sings for the grandmother, and she suddenly becomes a kid అనమాట. Okay. అట్లా తనకి తన చైల్డ్హుడ్కి వెళ్ళిపోద్ది తను. లైక్ ఆ సీన్ అంటే నా ఫ్రెండ్స్తో కూర్చొని ఉన్నాను నేను, 3D గ్లాసెస్ పెట్టుకున్నా, కారుతున్నా. ఇప్పుడు నా కొడుకులు చూస్తారే ఏంది ఎంబారసింగ్ అయిపోద్దేమో అని. ఐమ్ లైక్ ఓకే ఫక్ ఇట్ అని చెప్పి ఐ క్రైడ్. అండ్ దెన్ ఐ వెంట్ టు వాచ్ వేల్, ఆరోనాఫ్స్కీది. వేల్ మూవీకి వెళ్ళినప్పుడు ఐ వాజ్ హ్యావింగ్ అన్ అగ్లీ ఫైట్, సో మెనీ బ్యాడ్ థింగ్స్ అంతే పర్సనల్ లైఫ్లో, జాబ్లో అంతా. దెన్ ఐ రియలైజ్ ఐ వాంటెడ్ టు క్రై. I thought I'll walk out. Then I realized, dude, you are sitting in an empty theater. Like it's a PVR, some weekday evening 5 o'clock show. I realized, నువ్వు ఏడవడానికి ఇంతకంటే బెటర్ సేఫ్ స్పేస్ నీకు దొరకదు అని చెప్పి ఎంటైర్ సెకండ్ హాఫ్ మ్యాన్ ఐ వాజ్ క్రైంగ్. లైక్ ఫర్ సమ్ 40 minutes I was weeping. అండ్ సినిమా అంతా అయిపోయాక లైక్ ఐ ఫెల్ట్ సో లైట్. ఆ లాస్ట్ షాట్ ఉంటుంది కదా వేర్ హీ స్టార్ట్స్ ఫ్లోటింగ్, లైక్ సడన్ గా స్క్రీన్ వైట్ అయిపోద్ది అనమాట. సడన్ గా స్క్రీన్ వైట్ అయిపోయినప్పుడు నేను భయపడిపోయా. అరే అమ్మా ఇప్పుడు చూసేస్తారేమో, లైట్ పడుతుంది, కళ్ళలో నీళ్ళు ఉన్నాయని ఎవరైనా చూసేస్తారేమో అనుకున్నాను, బికాస్ సడన్ గా వైట్ వచ్చేవాటికి. దెన్ కట్ టు బ్లాక్ అండ్ ఐ వాస్ లైక్ వావ్, దిస్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ ఫీలింగ్ అని చెప్పి. ఐ క్రైడ్ ఫర్ నాయగన్ ఆల్సో. Nayagan, Hi Nana, I cried last year. Oh, That also was like that. నాయగన్ కి ఆ ఇంటికి వెళ్తాడు కదా, Yeah. Oh God, yeah. చైన్ సీన్ అండ్ షీ సేస్ వద్దు వెళ్ళిపో అంటే దట్ సీన్. ఇట్లా కొన్ని మూమెంట్స్ ఉన్నాయి గట్టిగా. One scene that I cry even till date of repeated watch also is it's a fun watch also. Hello Brother అని ఒక ఫిల్మ్ ఉంది. I know which scene, I think. Kota Death. and Mallikarjun. Okay. Yeah. They change their roles. He becomes SI, but అప్పుడే the villain catches him and he kills him off. So అప్పటిదాకా క్యారీ అయిన ఒక కామెడీ ట్రాక్ బిట్వీన్ దోస్ టూ ఇక్కడ చనిపోయాక అరే లేరా అంటాడు. ఇప్పటికే నాకు చూసినా కానీ నాకు ఏడుపు. నాకు ఇంకా అర్థం కాదు. వెరీ ఫన్ వాచ్ టు లైక్ రిపీటెడ్ వాచ్ లో వెరీ. But you cry every time you watch it again. సమ్హౌ లైక్ ప్రతిసారి చూసినప్పుడు ఓపెన్ చేసి మరీ కావాలని చూడను. Whenever it's playing, I'll wait till that scene comes, and then after that I know the movie is going to get a little serious. Then I'll quit watching. అక్కడ డైలాగ్ కూడా ఉంటది అనమాట. మల్లికార్జునరావు కోటాకి చెప్పిన డైలాగ్స్ వినిపిస్తాయి. మా బుడ్డోని నేను స్కూల్ నుంచి తీసుకురావాలి అండ్ ఆ డైలాగులు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ప్లే అవుతాయి కదా. సో ఇట్స్ వెరీ అంటే బ్రో కమీడియన్స్ ని సినిమాల్లో చంపేస్తే ఇట్ ఇస్ ట్రాజిక్ బ్రో. రిమెంబర్ సునీల్ డైయింగ్ ఇన్ మాస్. అయ్యో ట్రామాటిక్ షిట్ అది. సునీల్ వైజ్ సరేలే ఎందుకు చంపాలి సునీల్ ని, వద్దు. For that reaction now. అదే Achieved what he. But somehow you take it for granted that they will not die, no? Yeah. Comedians. Correct. Somebody in a comic role, you don't think they will die. అవును. MS నారాయణ ఒక మూవీ ఉంటది. MS నారాయణ యాక్టెడ్ ఇన్ వన్ మూవీ, శ్రీహరి మూవీ కాల్డ్ దేవా. ఓకే, సో దాంట్లో MS నారాయణని చంపడానికి విలన్స్ వెంటబడుతూ ఉంటారు అండ్ MS నారాయణ ఇస్ ట్రైంగ్ టు ఎస్కేప్. ఆ హోల్ సీక్వెన్స్ చాలా సరదాగా ఉంటది. వేర్ ప్లేఫుల్ గా పరిగెడుతూ ఉంటాడు, వాళ్ళని టామ్ అండ్ జెర్రీ లాగా ఉంటది అనమాట. జరుగుతూ ఉంటది, సడన్ గా వెనకాల నుంచి పట్టుకుని చంపేస్తారు MS నారాయణని.
లైక్ దట్ ఒకటి షాకింగ్ అనిపిస్తుంది. ఫిల్మ్ కాల్డ్ దేవా, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇఫ్ ఎనీవన్ వాచ్డ్ ఇట్. కమెడియన్స్ డైయింగ్ ఇన్ మూవీస్ ఇస్ ట్రామాటిక్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. క్రైంగ్ అయిపోయింది. Yeah. No, I have an interesting exercise to do. Like, because we thought it's a fun exercise kabatti. So last podcast lo we discovered this thing, which is the film world or world of the film that you would like to enter. ఫిల్మ్ వరల్డ్ కాదు, నాకు ఆఫ్టర్ లైఫ్ ఉంది కదా, Yeah. అర్థమైంది. ఆఫ్టర్ లైఫ్ చూసారా రిక్కీ జెర్వేస్ ది? After life అని చెప్పి where he discovers Netflix. how to lie first time he lies in his life, no? No. It's basically about a suicidal guy. Wife చనిపోయి ఉంటది. So this guy has no interest in living. Yeah. And he is going on about life without caring. He doesn't care about feelings. He doesn't care about people. But beautiful show. దాంట్లో ఒక ఫిక్షనల్ టౌన్ ఉంటుంది, ఒక బ్రిటిష్ టౌన్. అది ఎంత లేడ్ బ్యాక్గా ఉంటుందంటే రోడ్డు మీద నడుస్తుంటే ఎవ్వరు ఉండరు. జస్ట్ ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చి ఈ డాగ్తో వాక్ వెళ్తే బీచ్ వచ్చేస్తుంది. చాలా లేడ్ బ్యాక్ ఉంటుంది బ్రో. లైక్ ఇట్స్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్స్ అ ఫిక్షనల్ టౌన్ ఓన్లీ. దాంట్లో ఐ ఫెల్ట్ ఏంట్రా ఇంత ప్రశాంతంగా ఉంది అని. నాకు అట్లాంటివి ఇష్టం అనమాట, నాట్ ఫ్యాంటసీ అండ్ ఆల్. అండ్ బ్యాన్షీస్ ఆఫ్ ఇన్షిడెంట్ మూవీ ఉంది కదా, దాంట్లో ఐర్లాండ్. ఓకే, వాళ్ళు ఐ నో ఐర్లాండ్ ఈజ్ వెరీ, అది చూడ్డానికి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది, బట్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ వెరీ సాడ్ ప్లేస్. వాళ్ళకి ఇంకా ఆ వార్, ఆ ట్రామాలో జనాలు ఉంటారు కాబట్టి. బట్ బ్యాన్షీస్ ఆఫ్ ఇన్షిడెంట్లో దిర్ ఆర్ దిస్ 2 dudes సిట్టింగ్ క్లిఫ్ మీద కూర్చొని బీర్ తాగుతుంటారు. అండ్ వెనకాల జస్ట్ బీచ్, గ్రీన్. ఎంత బాగుంటుందో, లైక్ ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటుందో. అట్లాంటి వాటికి నా మోర్ ఇంక్లైన్ టువర్డ్స్. ఇది హాట్ ఫజ్లో కూడా ఒక బ్రిటిష్ విలేజ్ ఉంటుంది, హాట్ ఫజ్, ఇది ఎడ్గర్ రైట్ మూవీ. దాంట్లో కూడా దే గెట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు, హీ గెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ టు వన్ రూరల్ టౌన్ అన్నమాట. భలే ఉంటాయి ప్రశాంతంగా. So calm places basically. కామ్ ప్లేసెస్. యా, ఇవి what నాకు గుర్తున్నాయి ఈ 3. Ma'am, what about you? What movies world? You Movies got a magic world. ticket. No, it would be a laid back place only. And I think most of the examples then would come only from non-Indian movies, because this is where those seaside places or those mountain places happen. I also, okay, if I have to give an example from India, I like the hilly places of Barfi. There was something very idyllic and very far removed from the madness that you could see in it. యా, That I liked it. Where was 51st Dates shot? We have our ఫ్లోరిడానా? child labor. I love that Dates, place dates, also. 51st Dates. ఆడమ్ శాండ్లర్. Hmm. 51st Dates. Hawaii. First day. Okay. అదే. So, okay. Yeah. మీవి? యా. Yeah. So these places make me feel that. No, I think just go away you guys somewhere are types. talking more like scenic locations. No. What about like situations? Like Acha, which like movie? be part of that situation, Yeah, like kind of a thing. that thing is going on, and you are there. Then I could have asked you, Mama, where would you like to travel also? No. Then you could No, have said, I'm talking about, okay, atla. Okay. like cinema. No, Yeah, but let's your go to the travel may scene. not be Let's so go to good the also. scene, The way let's they go to- present it in a film makes it even better. Correct. Yeah. Let's No, go but to like the just imagine like Jurassic Park. Atla. Acha, like that. Like Okay, which okay. world's universe would you want? No, let's make it more specific. Which scene, particular scene, then it will be like interesting. Now, are train that వెళ్తుంది పోకిరి notes. Which one would you go? I think you have a very specific answer. I don't know that. I have to still figure out. Cool. No pressure. No spotlight. If it comes, it comes. Here is my next question, which is if somebody is watching movies, right? Obviously, if they're watching this podcast, they kind of have some inclination towards movies. What is something? It might be a boring question, but what is one way that they can enhance their movie viewing experience? Like you enjoy a movie. Initially, when you watch a movie, you go with the binaries of I liked it, I didn't like it. But if you want to rise above that, what is some way they can further enhance their movie viewing experience, according to you? మూవీ వ్యూ, నాకు క్వశ్చన్ అర్థం కాల. See, suppose నేను జనరల్లీ సినిమాలు చూస్తున్నా, నచ్చింది రావాయి, నచ్చలేదు, whatever. You have basic opinions. But now if I want to have a more educated way to look at movies, a more analytical, a more, what would you suggest? How could they do that?
వాచ్ మోర్ మూవీస్ అంతేగా. Just keep watching movies. Yeah, because it has to automatically come within you. Okay. Whether you really like a comedy film or whatever happens, either it's your life experiences which dictates what you connect in a certain film more than just tamasha. Okay. No, you just have to keep watching. If you really love the kind of cinema that you're watching, it'll draw you in and make you look at different things. Okay. And I would also say, please put your phone away. Put your phone away. Yeah. Yeah. Because at least we grew up in a time when we didn't have mobile phones in the theater, so I think we watched a little more attentively. Yeah. I see people wandering off into Instagram reels sitting there, and it's very annoying. So just put that away and watch what you're watching. Can I make a sorry ఐ వుడ్ సజెస్ట్ వాచ్ వీడియో ఎస్సేస్. video essay? లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యాక్చువల్లీ నువ్వు అన్నావు కదా అనలైజ్ చేయడము, మూవీ వ్యూయింగ్ అంటే ఓ నేను ఇది నోటీస్ చేసా అది నోటీస్ చేసా అనే దానికి దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ వీడియో ఎస్సేస్. ఆ వీడియో ఎస్సేస్ చూసాక థామస్ ఫ్లైట్ అని ఒక ఆయన ఉంటాడు, లైక్ టేక్ దిస్ యాజ్ ఎ రికమెండేషన్. వాచ్ థామస్ ఫ్లైట్స్ వీడియో ఎస్సేస్. లైక్ మైన్యూట్ విషయాల్ని చాలా యాక్సెసిబుల్గా అర్థమయ్యేటట్టు, అంటే నాట్ జస్ట్ టెక్నికల్ స్టఫ్ అనమాట, వాటి మీనింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. కెమెరా మూమెంట్ ఉంది. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మాల్కమ్ ఎక్స్ అనే ఇది నేను ఆయన వీడియో ఎస్సే చూసాకే నేను ఇది జనరల్గా ఒక మూవీ చూస్తున్నప్పుడు నోటీస్ చేస్తాను. మాల్కమ్ ఎక్స్లోనో ఎందులోనో ఒక క్యారెక్టర్ వెనకాల నుంచి కెమెరా పెట్టుంటారు మ్యామ్. షార్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, అటువైపు డెన్జల్ వాషింగ్టన్ కూర్చుని ఉన్నాడు అనుకో, హీస్ ఫ్రేమ్డ్ త్రూ అనదర్ గై సిట్టింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హిమ్. సో ఫస్ట్ డెన్జల్ వాషింగ్టన్ రైట్ సైడ్లో ఉంటాడు అండ్ డెన్జల్ హ్యాస్ టు మేక్ అ చాయిస్. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ డెన్జల్. హీ హ్యాస్ టు మేక్ అ చాయిస్ వెదర్ మంచి పని చేయాలా, మంచి పని చేయాలా, తప్పు పని చేయాలా అని. మంచి పని చేస్తాను అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నంత వరకు ఆ క్యారెక్టర్ రైట్ సైడ్లో ఉంటాడు. ద మూమెంట్ హిస్ మైండ్ స్టార్ట్స్ చేంజింగ్, ఓకే ఐ మైట్ ఎంబ్రేస్ ది డార్క్ సైడ్ అనేటప్పుడు కెమెరా ఇట్లా వస్తుంది అనమాట. సో తను రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్కి వస్తాడు ఫ్రేమ్లోకి. సో ఆ చిన్న మూమెంట్ ద్వారా తన మైండ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అనేది కమ్యూనికేట్ చేస్తారు. ఇలాంటివి నోటీస్ చేయాలంటే చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి. లైక్ ఐ థింక్ నేను ట్విట్టర్లో కూడా షేర్ చేశాను అనుకుంటా. ఐ థింక్ ఐ షేర్ దట్ లింక్ విత్ యూ గైస్. లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీడియో ఎస్సేయిస్ట్స్ దట్ యూ కెన్ ఫాలో. అందరినీ ఫాలో అవ్వడం కష్టం. సో అవి మీరు కానీ నోటీస్ painting also is one yeah they came back recently. They came back to post one video. అలా ఉంటారు కొంతమంది. వీడియో ఎస్సేస్ ని ఫాలో అవ్వండి. అవి చూసాక ఆబ్వియస్లీ బెటర్గా అబ్జర్వ్ చేయడానికైతే ఖచ్చితంగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. అండ్ బెటర్ మూవీ వ్యూయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఇది నాకు అనిపిస్తుంది, నా పర్సనల్ ప్రిఫరెన్స్. ఆబ్వియస్లీ జనాలతో చూడడము అదంతా ఓకే, బట్ నాకు నిజంగానే ఎంటీ థియేటర్లో ఎవ్వరు లేకుండా థియేటర్లో సినిమా చూడడం నాకు చాలా ఇష్టం. Become a billionaire, you're saying basically. Or go to weekday shows at multiplexes. Okay. Go on a Monday afternoon. Yeah, mostly. Cancel అయిపోతాయి. అదే ఇట్స్ ట్రిక్కీ సిచ్యువేషన్. ఒక 4-5 ఉండాలి, దూరంగా కూర్చొని చూస్తే అది చాలా బాగుంటది బ్రో. లైక్ చాలా బాగుంటది అది. I recently found out something that apparently the best seat in the hall is the middle seat. Yeah. Because the sound and the acoustics come exactly, they hit you as it is designed. So you should take that. And I have been choosing those back seats for... No, it's a scam. Yeah. It's a scam. Yeah. Find the middle seat. declares. Yeah. Or whatever. You try to take a back seat, assuming that you'll get the best experience. Yeah. But the best sound experience apparently is in the middle, right in the middle. That's how it's been designed. ఎందుకంటే సౌండ్ మిక్స్ చేసేవాళ్ళు, డిజైన్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు సెంటర్లో కూర్చొని చేస్తారు. Okay. ఆ మిక్సింగ్ థియేటర్ అది ఉంటుంది కదా, వాళ్ళు సెంటర్లో కూర్చొని చేస్తారు. అండ్ ఇది నేను అంటే సారీ ప్లగ్ అనే అనుకోండి, ఐ ఇంటర్వ్యూడ్ రాధాకృష్ణన్ ఎంఆర్ గారు. హీస్ అ నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ సౌండ్ డిజైనర్ అండ్ మిక్సర్. ఆయన చెప్పారు, ఇప్పుడు నువ్వు నోటీస్ చేస్తే చాలా ఈ మల్టీప్లెక్సెస్లో సెంటర్లో మెట్లు ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ ద స్వీట్ స్పాట్. Okay, you should keep it like aisle. ప్రసాద్స్ ఉందిగా PCX పెద్దవి, మళ్ళీ చిన్న మల్టీప్లెక్స్ ఉన్నాయి కదా స్క్రీన్, మిగిలిన 5-6 స్క్రీన్స్ దాంట్లో కూడా సెంటర్లో నీకు మెట్లు వచ్చేస్తాయి. బట్ ఆ మెయిన్ బిగ్ ప్రసాద్ స్క్రీన్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్. అందులో నువ్వు కానీ లైక్ IJH ఆ రోజులో 23-24 బెస్ట్, లైక్ ఆప్టిమల్ స్పాట్స్ అవి బెస్ట్. యా, Cool. All right. And here is my next question. I'll just keep this about film journalism. What are your favorite books around cinema? Like whether it is about a filmmaker or anything like that. Do you have any like literature, cinema related literature that people could read? Because most, I feel, Indians
or they get the conversations with Mani Ratnam, Yeah. and then after that you don't know where to go, right? Yeah. In fact, it's been used in movies also nowadays. If you see, And Shyam Singer and all, you Shyam Singer see that Roy, Broche Broche Wale Wale, Wale, yeah. so it has now become a prop almost, right? So, what does one read beyond conversations with Mr. Ratnam? I would recommend Professor Hariharan's recent book on Kamal Hassan's films. Right from his first film till his last, most of the films he's covered, like milestone kind of movies. So it's like more, you get to understand the personality of not just Kamal Hassan, but those who are working with him. Correct. And under what circumstances these films were made. But he also gives you a social political context of that decade and that year. Yeah. In this kind of a situation, when the society was like this, if such a film was made, how difficult was it to even greenlight that project and bring it to fruition, and why it worked, why it did not work. Okay. That, I would say, is a very nice way of explaining things. I don't believe that every book that you read has to be something which was meant for an international audience. First, understand where you are living. Correct. And also Mukesh Manjunath's film, The Age of Heroes. The Age of Heroes. So start with something which is with something you can relate to, with something you have grown up watching, and then diversify is what I would say. And there are endless number of books on how Ray made his first few films and all that, right? Correct. I'm not able to offhand recollect. I just finished reading something like that a couple of months ago. Our films, their films is a book he wrote. Our films, their films is a film that he wrote, but how he made Pater Panchali while working, still holding his ad job, and then deciding to step back to plunge into a feature filmmaking. It kind of gives you a little bit of film history in a very digestible format. I would say go for these kind of films first. These kind of books first. That was ma'am's recommendation. By the way, the book that she spoke about, The Age of Heroes, is written by Mukesh Manjunath. It is about the story of Tollywood stars. Yeah. Right? And he's also a friend, and he used to be a stand-up comedian. And we are going to get him soon. That was a plug, ma'am. Sorry, we have to do all of this. We're getting him soon. All right, what are your book recommendations? సో సిడ్నీలో ది మేకింగ్ మూవీస్ అని ఒక బుక్ ఉంటుంది. చాలా మంచి బుక్. అంటే ఇట్స్ జస్ట్ 150 pages or 160 pages, విచ్ ఇస్ అ గుడ్ థింగ్. వెరీ యాక్సెసిబుల్. ఆ బుక్ స్టార్టింగ్లోనే ఆయన చెప్తారనమాట, నేను చాలా మంది పెద్ద హాలీవుడ్ స్టార్స్తో వర్క్ చేస్తున్నాను, మీకు గాసిప్ కావాలంటే అవి బుక్లో ఉండవు. దిస్ ఈస్ ఓన్లీ, ఇట్స్ వెరీ ప్రిసైజ్. దాంట్లో చాలా సౌండ్ డిజైన్ గురించి, ప్రతి ఫేజ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ గురించి బ్యూటిఫుల్గా బ్రేక్ డౌన్ ఉంటుంది దాంట్లో. ప్రీ ప్రొడక్షన్, టేబుల్ రీడింగ్ సెషన్స్, స్క్రిప్ట్ రీడింగ్ సెషన్స్, షూటింగ్ అప్పుడు జరిగే ప్రాబ్లమ్స్, సౌండ్, ఎంతమందితో ఆయన కొలాబరేట్ అయ్యారు, ఎన్ని ఈగోస్ని హీ హ్యాడ్ టు హ్యాండిల్. దాంట్లో ఒక సూపర్ అనెక్డోట్ ఉంటుంది. హీ మేడ్ మర్డర్ ఆన్ ది ఓరియంట్ ఎక్స్ప్రెస్. యా, 68, 70s ఎప్పుడు వచ్చిన మూవీ. దాంట్లో ఒక షార్ట్ కోసం ఆయన హీ హ్యాడ్ టు ఫైట్ విత్ సౌండ్ రికార్డిస్ట్ అనమాట. ఆ సౌండ్ రికార్డిస్ట్, ఆ ట్రైన్ వెళ్ళే షాట్ ఒకటి ఉంటుంది, ఫస్ట్ షాట్. దానికి నాకు ఇదే సౌండ్ కావాలి అని చెప్పి చాలా స్పెసిఫిక్గా చెప్తే, ఆ రికార్డిస్ట్ వెళ్ళి చాలా చోట్ల కష్టపడి ఆ సౌండ్ని రికార్డ్ చేసుకొస్తే దాన్ని యూజ్ చేయలేకపోయాడు ఆయన. ఎందుకంటే నువ్వు ఎంత కష్టపడి వచ్చినా ఆడియన్స్ పర్స్పెక్టివ్లో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ద షార్ట్ అండ్ సౌండ్ ఆఫ్ అ ట్రైన్ లీవింగ్. ఇట్స్ నాట్ గోనా మేక్ మచ్ డిఫరెన్స్. అట్లా ఆయన ఫిల్మోగ్రఫీలో తీసుకున్న కొన్ని క్రియేటివ్ డెసిషన్స్ గురించి చాలా బాగా స్పెసిఫై చేస్తారు. లైక్ కాల్ షీట్స్ గురించి. నాకు కాల్ షీట్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అనేది, కాల్ షీట్ అంటే ఇది అని ఆ బుక్ నుంచే తెలుసుకున్నాను నేను. అండ్ డాగ్ డే ఆఫ్టర్నూన్ గురించి కూడా మాట్లాడుంటారు దాంట్లో. లైక్ ఈ ఒక్క విషయం చెప్పేస్తే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది నాకు. సో డాగ్ డే ఆఫ్టర్నూన్లో ఆల్ పచినో క్యారెక్టర్ ఉంటుంది కదా, ఆల్ పచినోది. ఓకే, సో ఆల్ పచినో క్యారెక్టర్ వాజ్ సపోజ్ టు బీ హీస్ హోమోసెక్షువల్. సో వాళ్ళకి ఒక ఫేక్ గే మ్యారేజ్ సీన్ ఉండాలంట మూవీలో, అండ్ ఆయన అది తీసారంట. బట్ దెన్ హీ రియలైజ్డ్, ఆయన పెరిగిన వాతావరణంలో ఆయనకు ఒక థియేటర్ ఉండేదంట వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర. ప్రతి సినిమా ఆయన అక్కడే చూసేవాడు. అండ్ ఆ థియేటర్లో ఆల్ వర్కింగ్ క్లాస్ పీపుల్ వచ్చేవాళ్ళు. వాళ్ళందరూ ఎట్లా ఒక సినిమాని గేలీ చేస్తారు, ఎలా కమెంట్ చేస్తారు అని ఆయనకు తెలుసు. దిస్ వాజ్ 60s, 70s. సో ఈ గే మ్యారేజ్ సీన్ కానీ నేను పెడితే ఆ ఆడియన్స్ ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతారు,
నాకు తెలుసు వాళ్ళు ఈ సీన్ అక్కడ ప్లే అయితే వాళ్ళు దీన్ని రిప్ చేసి పడేస్తారు, లైక్ చించి పడేస్తారు అని చెప్పి ఆయన ఆ సీన్ పెట్టలేదు. సో ఆయన పర్సనల్ లైఫ్ గురించి కూడా అక్కడక్కడ ఆయన పర్సనాలిటీ అనేది ఆయన ఫిల్మ్ మేకింగ్ లో ఎట్లా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అని కనిపిస్తూ ఉంటాయి. బ్యూటిఫుల్ బుక్. ఎనీ వన్ హూస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఫిల్మ్ మేకింగ్, రిమోట్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఫిల్మ్ మేకింగ్, ప్లీజ్ రీడ్ దట్ బుక్. అండ్ పీటర్ బ్రాడ్షాది ద ఫిల్మ్స్ దట్ మేడ్ మీ అని ద కలెక్షన్ ఆఫ్ హిస్ రైటింగ్స్. సో గార్డియన్ లో పబ్లిష్ అయినవి. బేసికలీ కాన్వర్జేషన్స్ విత్ మణిరత్నం, ఓకే కాన్వర్జేషన్స్ విత్ మణిరత్నం కాదు, ఎవరి అనుపమ చోప్రాది ఒక బుక్ ఉంది కదా రీసెంట్గా, వేర్ షీ పోస్టెడ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ హర్ రివ్యూస్. ప్లేస్ ఇన్ మై హార్ట్. A place in my heart. సో అట్లా పీటర్ బ్రాడ్షాది బుక్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 500 pages 500 pages బుక్ ఒకటి ఉంటుంది. కలెక్షన్ ఆఫ్ హిస్ బెస్ట్ ఎస్సేస్ అండ్ రివ్యూస్. రీడ్ దాట్. దాంట్లో కూడా ఒక రివ్యూ ఉందనుకోండి, జస్ట్ రివ్యూ లాగా ఉండదు అది. హీ గివ్స్ ప్రాపర్ సోషల్ కాంటెక్స్ట్. 2002లో వచ్చిన ఒక ఫిల్మ్ రివ్యూ దాంట్లో మనం చదువుతున్నామంటే 2002లో ఏంటి సీన్ అనేది అర్థమవుతుంది ఆ రివ్యూ గురించి. సో ఆయన చెప్తాడు, ఓ లాస్ట్ వీక్ వచ్చిన సినిమాలో ఇది జరిగింది కానీ ఇందులో కొంచెం బెటర్గా ఉంది. ఈ 2 సినిమాలు ఒకేలాగా ఒకే టాపిక్ని అడ్రస్ చేస్తున్నాయి కానీ అది ఇలా అడ్రస్ చేసింది, ఇది వేరేలాగా అడ్రస్ చేసింది. సో ఒక రివ్యూ నుంచే మల్టిపుల్ విషయాలు తెలుస్తాయి. అండ్ దాని నుంచి ఇఫ్ యూ రీడ్ దట్ బుక్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ రికమెండేషన్స్ ఇన్ దట్ బుక్, సో మెనీ డాక్యుమెంటరీ రికమెండేషన్స్, సో మెనీ ఫిల్మ్ రికమెండేషన్స్. మన మెయిన్ స్ట్రీమ్ పాపులర్ ఫిల్మ్స్ మనకు తెలియనివి కూడా ఆ బుక్లో తెలుసుకునేదానికి ఒక ఆపర్చునిటీ దొరుకుతుంది. సో ఈ 2 ఐ రికమెండ్. Okay. Cool. Now we will go on to take the. I have one question. Like just ఇప్పుడే చూస్తుంటే when you mentioned about movies అప్పట్లో చూసినప్పుడు, ma'am, you have been reviewing movies before social media. కదా? Yeah, a little before social media. Yeah, and you've started off with social media. So as reviewers, I want to know personally, how is social media's impact on reviewing and watching films in your It's reduced the window of the turnaround that we have to do. That is the biggest one, but we've all adapted because that's the way things go. So in 2012 or something like that, when I started writing, there was still that scope because very few websites would put it up the same day and all that. And so you had that scope. Otherwise, reviews would come on Sunday, not on Friday evening. వెబ్సైట్స్ కూడా Websites kaadu. Websites, very few were there. Very few were there. Inni ledu. And there were not many who were giving out video reviews and a concept ledu kada. It was mainly the print which was still coming out with reviews and all that. So most of the reviews earlier would be on a Sunday, which means you watch a film on Friday, you write it, and then it goes to print on a Saturday. So you had that scope to think about something. Mostly it is locked. It's locked and sent off, but occasionally you can think about it and tweak it a little bit. So there was no pressure of time. You could really think about whether something worked for you or something did not work for you and write about it. That's the big change which has happened before social media became such a huge thing that you have to take into account. But even now, I would say I'm like thankful that some of us still have that little bit of a window that, okay, you don't need to be like USA first reports avanni vastayi chudandi. We are not under that thing. Thank God for that. Their metrics are different, and so it's more than that, because with certain publications, like if you're putting out something or if Baddy is putting out something, people will hold you guys accountable much more. So you are aware of that, but you still have to do it the same day. You might get a few hours window extra, but you still try and do it the same day. But we've adapted to that. It's almost like being on a treadmill. Nandini Reddy used to say this. You guys are always like on a treadmill, man. It's like, there's no choice, like Friday after Friday after Friday. And at least if it was one movie a Friday, it's different. But there are certain weeks when it's more than correct. that time. More than one. Yeah. That time the pressure takes a toll sometimes. I have a special mention, a special respect for Nandini Reddy because she is one person we would review her movies unfavorably and she would reply in the night, haha, Hriday, nice one. And she was the only one who could take a joke and she'd be like, okay, man, I guess this didn't work,
but she would always encourage us to kind of joke more, or like, you know, I thought that was genuinely cool in her. But here's the other question that we must address. Generally, when we say we are reviewing movies, the one biggest conspiracy theory after did USA land on the moon is, do film critics get paid to review movies? Have you come across those? Dude, I think one of the reasons I stopped reviewing was because of that. paid Because paid. Paid ra. Who is paying Paid by me, my man? organization is paying me to review. Ante. No, that's because there are a few bad apples that everybody gets maligned like that. Okay. You have to admit But that. they take money and Yeah. Of course, it happens. It happens. Okay. Yeah. I know because a director called up and told me about this. Oh. Yeah. Yeah. Ma'am, you had to put out a tweet, right? Yeah. Saying that ఇది నడుస్తుండే అనమాట. Yeah. లైక్ సంగీత దేవ్ గారికి ఇంత మనీ ఇస్తే పాజిటివ్ రివ్యూ వస్తుందనో There was one odd case. Otherwise, Yeah. everybody in the industry knows that certain Yeah. people are not somebody who would come under that bracket at all. But it's also a very open secret that in spite of what you pay or whatever, they will give you the rating that they have already decided to give you. Yeah. That adi వేరే అండి. If we start talking about that, you know, Yeah. it'll Yeah. diverge it'll go into into a dark different. space. Yeah, it'll go into a dark space. Yeah. But to put it on record over here, a lot of mainstream media houses absolutely do not charge anything. We are paid means we draw salary, man, for the work that we do. That the organization pays Company us. pays, not Yeah. It మరి బతకాలి కదా నేను absolutely కూడా. nothing. And that happens with influencers. Today, if you have to address a group of people who really want to be film critics or journalism students as such, Yeah. before you talk about subject, you have to talk about certain things that are differentiating influencers versus journalists. True. Please don't take money for a tweet. Don't do paid reels and things like that. You have to start from there. Oh. And they'll be like, oh, really? It's like, yeah, man. It's like, it is. Please don't take money and tweet and all that. One of the reason I don't normally comment about anything, whether a teaser, a trailer, very rarely I comment about something, is like, now you say something and somebody will say this is a paid tweet or a paid trailer or something like that. So, and it's like, but you can see through it also. People who are taking a payment and then commenting it, however much they try to rephrase, it will come through. Yeah. Yeah. No, for me, my reviewing career was a tumultuous journey, because when I first got into it, I was fascinated with the world. You know, it's Yeah. like so you're like, wow, this is it and all. And Santosh is also partner in crime. We would go to all these film parties, right, and just get sloshed. There's good booze and it's free and whatever, and you're enjoying that, right? And then I would say something. And I'm used to hanging out with stand-up comedians who just generally are very brutally honest with each other. And I would say something and ruffle some feathers and some things. It just ended in disasters. So then I stopped going to film parties. I said, okay, maybe personalities are bullied or whatever. Then I gave a review and people didn't like it. And it became an issue. I had to go underground and all that. Oh, yeah. Yeah, this I know. Yeah. He called me actually. But they leaked my number on Twitter. Oh, man. Yeah. So even now when people ask, can I have number? I'm like, check on Twitter once, search. But anyway, so now my number is there with these people, dude. I don't know who they are. Huh. Now, after that incident happened, even a year later, or say 2 years later, they'll be like, random on WhatsApp, enta తీసుకున్నావురా? Directly. So the assumption, So the assumption is directly that, okay, these guys take money, which is weird because in all my videos, you could see how poor my flat was at the back, you know, with the lack of paint and all. But yeah, that is something I feel film reviewers always have to carry like an albatross around their neck, right? But I also feel like nowadays people have moved away from a journalistic point of view. Do you feel this or is it? Of course, yes. And they want a relatable guy. Like they want a friendly person. Oh, like that you mean. Okay. Don't you think that is true? Because now, like look at say... Look at the way he's reviewing. Yeah. It's not like you've written down something and you, like, if I have to give an example, the way Rajiv Masand would review or Anupama reviews or even Bharadwaj Rangan reviews, it's like proper writing that first happens. Yeah. You can see that it's like a solid piece. If you transcribe it, it'll be like 1,000-word article. And then they are like telling you
the way they are, but yours is like a more like a casual conversation. I kind. wanted to do it like that only, right and but not in my hand. So even నాకు అది చేయాలని నేను వీడియోలో లేను. ఐఎమ్ నాట్ అ వీడియో రివ్యూ గై. Yeah. నేను సినిమా ఎక్స్ప్రెస్ లో ఫిల్మ్ you were a కంపెనీ writer. ఐ యూస్ టు రైట్. సో వెన్ ఐ జాయిన్డ్ ఈవెన్ ఐ థాట్ లైక్ ఐ గెట్ టు ప్రాపర్ రైట్ అండ్ దెన్ యునో దాన్ని ఎట్లయితే రాజీవ్ మోసన్ చేస్తున్నారు, ఎట్లయితే బిఆర్ చేస్తున్నారో, దట్ వాస్ ది ఐడియా. బట్ దెన్ But people consume both, Hriday. Yeah. Okay. So they want the journalistic opinion Yeah, and the like See, a friendly opinion. Yeah, there'll be a different set of viewers who would go only to YouTube and watch these kind of very friendly reviews. But there'll also be an overlap that will watch that, then they will come back and read also. Okay. Sometimes I'll admit, because that whole transition from print or a text to video, that is a reality. There's no beating around the bush. But I also have statistics for certain things to say how much people read, even the traditional reviews also. It may not be only for us. It's the same for every other, credible website or media organization out there. బైలైన్ కు ఉండే వాల్యూ ఇస్ లైక్ వెన్ ఐ వాజ్ విత్ ఫిల్మ్ కంపానియన్, నేను అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి అనలిటిక్స్ చూసేవాడిని. లైక్ కొన్ని పెద్ద నేను రాసిన రివ్యూస్ కి ఎంతమంది చదువుతున్నారని. కొన్నిటికి మైండ్ బ్లోయింగ్ ఉండేవి నాకు. లైక్ నంబర్స్ లైక్ యూస్ టు బి ఓ వావ్ ఇంతమంది చదువుతారు అని అనిపించేది నాకు. అంత వ్యూస్ వీడియో రివ్యూస్ కూడా రావు. లైక్ నేను గుర్తుంది నాకు ఆదిపురుష్ రివ్యూ, గుంటూరు కారం రివ్యూ నవి నేను ఫిల్మ్ కంపానియన్ వెబ్సైట్ అనలిటిక్స్కి వెళ్ళి చూసా. లీడర్షిప్ వాజ్ మైండ్ బ్లోయింగ్ మ్యాన్. వీడియో రివ్యూస్ కూడా అంత లేవు. సో అది ఉంది, చదివేది సైడ్ లో ఉంది. బట్ అందరికి ఏంటంటే యాక్సెసిబుల్ గా ఉండే ఇది కావాలన్నమాట. టక్కని చెప్పింది 4-minute రివ్యూ డబుల్ స్మార్ట్ దేని కింద మోస్ట్ లైక్డ్ కమెంట్ ఇస్ జస్ట్ సే వెదర్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్. ఇంత ఎందుకు లాగుతున్నావు డూడ్, 4-minute వీడియో అది. అండ్ దాంట్లో నేను ఫస్ట్ 20 seconds లోనే చెప్పేసా నాకు అంతగా నచ్చలేదని. ఎంత దిగిపోయింది మీ అటెన్షన్ స్పాన్. So there's audience for both. Yeah. 15 seconds ఇప్పుడు రీల్ నచ్చకపోతే నెక్స్ట్ ఇంకెందుకు ఎమోజీస్ పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతాను నేను. వై షుడ్ ఐ రైట్ 1000 words, వై షుడ్ మ్యామ్ రైట్ 1000 words, జస్ట్ అంతే. లేదు, మనం ఇన్స్టాగ్రామ్ లో రీల్ పెట్టి నువ్వు రివ్యూ చేస్తే అలా చెప్తారు. బట్ ఇఫ్ ఇట్స్ లైక్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ thing, they'll come back and read. Same thing, like what you said, there are certain things which even I look at it and I'm like, oh wow, okay, I didn't think that would happen. Like for Kalki or a Sitaramam or even a Devara review and all that, I'm like, man, these are big numbers. Okay, fine. So, Is there any review that you regret that you're like, damn, I should have not said this? yeah, So many. Can you name? yeah. Quickly, Mama, please. Ram, I like them. కొంచెం edit చేసి చెప్పు. మ్యామ్ మీరు స్టార్ట్ Hey, sorry, man. Generally, he's at the receiving end. పర్లే. చాలా ఉన్నాయి, అంటే కొంచెం ఈజీ వెళ్ళిపోయానేమో ఈ మూవీ మీద అనిపిస్తుంది. Oh, like that, huh? లైక్ దాట్. Yeah, same for me. Maybe I was too soft Soft on this. corner laga kaadu. I should have called out certain things. Yeah. Yeah. Maybe we were too lenient anesi. For me, it's always the other way around. Acha. Really? That's just, dude, I think at the end of this interview, it just proves I'm not a good human being. No, but what are those movies that you think? The one example that still haunts me, saying that I should have explained my stance, and whoever edited it in my team, I should have said, no, let this remain. Maybe if I didn't put my words correctly, tell me how else I can rephrase it. And I should have asked her. Geeta Govindam. See that bus scene, Vijay Deverakonda, first, so I had written something like, now he's a hero and you know that he doesn't mean any harm, because of which you laugh along with what's happening. But otherwise, if you think about Rashmika as a girl who's traveling on a bus alone and this guy who doesn't know her from before trying to come and kiss her, it's not really right. It made me feel uncomfortable. Now, I'm not trying to say that every film should be on a high moral ground and you should not do certain things. You should not, put forth a certain behavior in terms of romance or whatever. But that made me a little uncomfortable because there's also Rahul Ramakrishna's voice on the phone trying to he's directing him and saying whatever. Also because somebody I know went through a bad experience on a bus like that when she was traveling at night and she was groped. So it made me feel very uncomfortable in the hall. Okay. So which is why I had written that. But
probably somebody who was editing it felt that why are you making a comment like that which is away from the film and saying that just because he's a hero we are letting this go, but otherwise is uncomfortable or something like that. I should have said no, let that be. Okay, if you feel that I haven't expressed myself properly, let me know how else I can rephrase it and let's retain that. But I didn't argue. Though I felt something, I was like, okay, time అయిపోతుంది, let me just online it and get on with things. There were a lot of things in that film which at that time I was like, why is like the collective euphoria I could see, but certain things made me a little like that. I didn't point it out. It's not to say that that person is bad in the film or I've ended up endorsing a bad film or whatever, but certain things could have been dealt with better. And then on Twitter, when somebody else asked me, how come you did not call this out? I had no answer. I couldn't explain that something was lost in editing. It's like responsibility is with me, right? I should have explained properly. So that way I feel... Gita Govindam is... Yeah. No, but I have an axe to grind with these. See, most of what trolling exists today, right? Not trolling, whatever internet sensational stuff is just why did you do that at that time and you said at that time, which honestly you don't have the answers, man. It's the why question in journalism. Yeah. It's the toughest of the 5W1H, right? And we also evolve as people. Yeah. You can't keep holding people down to their opinions from years ago. That's just insane. And then you evolve and then you know how to express things a little better. But okay, because you're reviewing, you have that responsibility to... Also because you write for a certain publication, they expect that how did you let it pass? So now we're talking about social media trolling. For a couple of films, there would be letters to the editor. How did she let this pass like that? So what do you say to that? నాకు భరద్వాజంగానే ట్యాగ్ చేసి తిడుతుంటారు, why did you hire this guy? అని చెప్పాను. It happened to you also, no? Many times. Every week. Dude, in the meetings, Anupama Choda would suddenly call out, what is this? Why am I being tagged? And it would be something, dude, about Balaya or something. And she, poor lady, she doesn't know why she's tagged onto this. She would ask in the meetings, what is happening? You know, so the people expect that film reviewers, for some reason, must be outstanding members of society and just virtuous and pious. And I don't get it, man. మనుషులే కదా. లైక్ నాకు ఒక 5 ఏళ్ల ముందు నచ్చిన విషయం ఇప్పుడు నాకు నచ్చకపోవచ్చు. మరి నువ్వు నన్ను పట్టుకుని ఆ 5 ఏళ్ల ముందు నువ్వు ఆ సినిమా నచ్చింది, మరి అలాంటి సీనే దీంట్లో ఉంటే తిడుతున్నావు ఏంటి, మీ కాస్టోడనా అని అంటారు. కాదు, నాకు 5 ఏళ్ల ముందు నాకు నచ్చింది, ఇప్పుడు నాకు నచ్చలేదు, మారాను నేను. 5 ఏళ్ల ముందు నేను ఏ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ లో ఉన్నాను అప్పుడు చూసినప్పుడు. Also a film that released about 5 years ago, the way it shook up the industry and gave you a very different experience. It might have been troubling at that point of time, but then it shook you up, right? At that point of time when everybody were like presenting only one kind of story, somebody else came and shake up the status quo. Obviously you will write something nice about it. Now you can't hold me accountable to it, what happened 7 years ago. And then there was even one comment, this was like I came to know, at least it was not put out on Twitter or something like that. One of my friends also who was reviewing, Krish Sripada, now he was one of the assistant directors for Saripoda and all that. Oh, okay. So at one point somebody had accused me, Krish and Hemant for the bad content in Telugu cinema. I was like, wow, okay. That is like a huge responsibility. It's like because critics like you don't call out certain things in movies is why we get trash. I'm like, wow, we three are so big, we didn't know that. So Film reviewers are held to a higher moral standard than the filmmakers that they talk about. Hey, why are you trashing me, man? Why not trash that guy who made the movie that I'm talking about? No, I remember when Baby came out, Baby lo people were like using slur words. వైష్ణవిని తిట్టడానికి థియేటర్లో బ్యాడ్ వర్డ్స్ మాట్లాడి తిడుతుంటే నన్ను ట్యాగ్ చేసి తిడుతున్నారు. Why? I don't know, because I like the movie. అదే why did you endorse it అనేసి. నేను చూసినప్పుడు మూవీ వేరే, ఆ క్రౌడ్తో అది వేరే మూవీ లిటరలీ. నేను చూసినప్పుడు అదంతా జరుగుతుంది నాకు తెలియదు. ఆయన అది జరిగితే నేను ఎట్లా రెస్పాన్సిబుల్? సో యూ ఎక్స్పెక్ట్ టూ మచ్ ఫ్రమ్ film critics, man. The review that I would like to change, just quickly to put in my own opinion, is a movie called Dear Comrade.
And now when I watch the songs of that movie or watch it, it had something in it. I liked it. Thank God I liked it at that time itself, in spite of its inconsistencies That was and a whatever. change. Yeah. Just like No, but I was trying too hard to be funny at that time. Oh, okay. You know, I had the pressure of like, why should a film review be this way? Why can't it be that way? But as soon as I watched it, and then like I think the feeling hit in a day or two, and then it changed my reviewing career. I mean, in a way that I decided to make a sort of a document for myself, ask myself questions and like and stuff like ఓ that. నైస్. Yeah, but that intention document. Intention document. Yeah, Okay, we had an okay. intention ఐ document. థింక్ ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది That's nice. ఇదే. ఈ సినిమా ఎందుకు ఇలా ఉంది, ఇలా ఉండి ఉండకూడదు కదా, ఇలా ఉండొచ్చు కదా అని అనిపిస్తుంది మనకి. బట్ అది రివ్యూలో మెన్షన్ చేయడం ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ రైట్. నేను కూడా చేస్తున్నా అట్లా, బట్ ఇలా ఉండకూడదు, ఇలా ఉండాలి అని చెప్పడం ఇస్ నాట్ రైట్ అని నేను రియలైజ్ అయ్యా. No, but I never ఎలా preached ఉందో like that. నేను I just went for the అనుకునేవాడిని. jokes, man. The cricket day, some shit pun and I feel, but I get your point, yeah. యా, లైక్ అక్కడ ఉన్నదాన్ని నీకేమనిపించిందో చెప్పు. Yeah. ఎలా ఉంది ఫిల్మ్ మేకర్ ఇలా తీయాలి అని చెప్పకూడదు. అది ఐ లెర్న్డ్ ఇట్ ఓవర్ ద ఇయర్స్. Yeah. Here are member questions. KD number 24. My question to the Galatta boy. Firstly, coming to your profession, how and when did you think this is it? And this is what I'm going to do for a living? And how was it like at home to tell them about that? Secondly, coming to your professional work, how do you keep aside favoritism while reviewing a film? Because we, being Telugu cinema fans, can't get through our childhood, early college while getting ragged without telling about our favorite actor or star. Continuing the same, who was your favorite actor then? And if it had changed now, then who is it now? Strictly Telugu, show less. that is the question. Okay, good. Joke, mama. Joke. Yeah. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఐ థింక్ ఇంతకు ముందే కవర్ చేసేసాం కదా. సో లాక్డౌన్ అప్పుడు న్యూ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ అదంతా వచ్చింది. సో అప్పుడే లాక్డౌన్కి ముందే 2019 మామి అటెండ్ అయినప్పుడు ఐ న్యూ దట్ దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ. రాహుల్ దేశాయ్ లాగా మనం కూడా రాయాలి, భరద్వాజ్ రంగన్ లాగా రాయాలి అని అప్పుడు డిసైడ్ అయిపోయా. అక్టోబర్ 2019 ఆ టైంలో ఇంట్లో చెప్పింది వాజ్ 2021 జాన్ ఆ టైంలో వెన్ ఐ డిసైడెడ్ దట్ ఐ మూవ్ టు చెన్నై అన్నప్పుడు మూవీ ఇంట్లో ఆబ్వియస్లీ కొంచెం దేవర్ లైక్ అవసరమా నీకు, ఇంజనీరింగ్ చేసుకున్నావు కదా, అదే సినిమాని సినిమాలో చూడరా. ఆ సినిమాలో చూడు ఆల్స్ దేర్. బట్ థ్యాంక్ఫుల్లీ ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ టు హ్యావ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సపోర్టివ్ పేరెంట్స్. సో దేవర్ లైక్ జా జీలే అప్నీ జిందగీ రేంజ్లో ఫ్లైట్ ఎక్కించి పంపించేశారు. సో దట్ ఈస్ సార్టెడ్. సెకండ్లీ కమింగ్ టు సో ఫేవరెటిజం అనేది అదే చెప్తున్నా. ఇందాక నేను స్టార్టింగ్లో ఒక విషయం చెప్పా, సబ్జెక్టివిటీ ఆబ్జెక్టివిటీ. నాకంటూ ఇష్టమైన ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటారు. వివేకాత్రేయ లాంటి వాళ్ళు నాకు చాలా ఇష్టం, శేఖర్ కమల గారు నాకు చాలా ఇష్టం. సో ఆబ్వియస్లీ ఆయన సినిమా అనేది ఒకటి వచ్చినప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా దానికి ఎగ్జైట్ అవుతా. ఒక బోయపాటి శ్రేణి కంటే నాకు శేఖర్ కమల గారి ఫిల్మ్కి నాకు ఎక్కువ యాంటిసిపేషన్ ఉంటుంది. కానీ ఆబ్జెక్టివిటీ అనేది నేను రిటైన్ చేసుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ చెప్పా కదా, ఇట్స్ ద పర్ఫెక్ట్ మ్యారేజ్ ఆఫ్ సబ్జెక్టివిటీ అండ్ ఆబ్జెక్టివిటీ. సో నేను ప్రొఫెషనల్గా ఉండి దీంట్లో ఉన్న ఫ్లాస్ పాయింట్అవుట్ చేయగలగాలి, బోయపాటి సినిమాలో ఉన్న పాజిటివ్స్ పాయింట్అవుట్ చేయగలగాలి. అది నేను చేస్తా, అది నేను కాన్షియస్గా నేను చేస్తా. యాక్టర్స్ అంటే నాకు చిన్నప్పుడు మహేష్ బాబు అండ్ చిరంజీవి బ్రో. లైక్ మహేష్ బాబు చిరంజీవి అంటే నాకు చిన్నప్పుడు చాలా ఇష్టం. ఇప్పటికీ ఆబ్వియస్లీ ఇష్టం అనేది ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఎ షిటీ ఫిల్మ్, ఇట్స్ ఎ షిటీ ఫిల్మ్ చెప్పడం అంతే. ఐఎమ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ సినిమా. ఓకే, నాకు సినిమా తర్వాతే స్టార్స్, సినిమా తర్వాత ఎవరైనా. ఐఎమ్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ నాకు మీడియం అంటే ప్రేమ, దాని తర్వాతనే దాంట్లో మనుషులు అంటే. సో ఫర్ మీ సినిమా ఇస్ అబౌవ్ స్టార్స్ ఎనీ డే. యా, Well put. How do you take care of that favoritism? Favoritism. Like suppose now Tabu's movie came, Crew, and now Luckily, I'm not reviewing that movie, kada. No, but to tell you, so what they teach you in the basics of journalism is that don't get overawed by anybody. correct. To step back and not like one would be like, if I have to give you a very wild example of how much those foundations of journalism have been ingrained in me. Until recently, when maybe for one or two of these video interviews I would have taken a picture with an actor or an actress to just put it up on Instagram. Otherwise I would never take a picture with anyone. Probably in all these years I have a picture with Shah Rukh and Kamal Hassan, that's it. Same with an autograph, I have only 2-3 autographs with me. Correct. It could be far-fetched. Even with Mani Ratnam and A.R. Rahman, I never took an autograph. I don't need to be like that also. But
it's No, but I understand it. You need to maintain that. maintain that little bit of a distance, Yeah. that professional distance. I have discovered that people respect you a lot more when you are like that. Correct. Yeah. But as he said, there'll be certain filmmakers and certain actors whose work I like Shekhar Kamula's films I will like. Or let me say that the sensibilities align with certain people. You resonate with his voice. Yeah. But that doesn't mean that I will not go and cheer for an Ala Vaikuntapuramlo the next day, right? Or anything else also. It could be a proper mass film also, but you want certain sensibilities is not a bad thing. Yeah. So for the first half of Devara, it was like I was completely enjoying the whole thing. So it's fine. So your favoritism doesn't work when you have to actually review a film. It will come across in what you write. No, and your favoritism doesn't work if it is a bad film. If it's a bad film, it will not work. I want the actor that I like to do a good film. You can see through it. Yeah, I want Chiranjeevi to collaborate with better filmmakers. So అది ఉంటది కదా, బెటర్ ఫిల్మ్సే కావాలి. Cool. Sujit Kumar 199. Hey, appreciate your work a lot. Day 1 మూవీ చూసాక ఇంటికి వచ్చి రివ్యూస్ చూస్తున్నప్పుడు మనకి సింక్ లో ఉంటే ఆ ఫీలే వేరు. ఫైర్ ఇమోజీ. My question here is, do you maintain the neutral mindset with not so much expectations and watch a film? In some or the other way, doesn't the fanboy girl in you want to get excited? What would you say to that? I would say sometimes I make a conscious decision not to watch too many of the promo videos, promo interviews, release day trailer, everything. Or even if I watch it, I'll forget it. Correct. It happens also with me, so that I don't be like so pumped up and like sometimes you get too into it and you think this must be the interval shot, this must be the climax, this song would have been used there, this song would come during the end credits. Nothing like that happens with me. I've seen the others talk about it, but that doesn't happen with me. I just step back. That's a good way. Also because I write about other things also, no? So the work itself is tailored in such a way that yesterday I would have gone to some other bookstore and written about it, or I would have gone to an art exhibition and written about it. And then I'm coming today to watch a film. So I wouldn't be too into it. That helps. Neutral mindset? నాకు in some way or the other doesn't the fanboy want to get excited అంటే నో, ఫ్యాన్ బాయ్గా ఫ్యాన్ గర్ల్గా ఎగ్జైట్ అవ్వడం కాదు. నాకు జనరల్గానే సినిమాలు అంటే ఇష్టం కాబట్టి ఐ వాంట్ టు గెట్ ఎక్సైటెడ్. నేను ఒక దేవరాకో ఒక కంద అయినా సరే ఏదన్నా సరే ఒక వాల్తేరు వీరేకో నేను ఎగ్జైట్ అవుతా. నాకు ఎగ్జైట్ అవ్వడం ఇష్టం. ఐ లైక్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు మూవీస్. ఇప్పుడు దేవరా అయిపోయింది, ఐమ్ లైక్ ఇంకేముంది నెక్స్ట్ అనే జోన్లోనే నేను ఉన్నాను. నేను ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఓజీ, ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ పుష్ప 2, ఐఎమ్ వెయిటింగ్. సో నాకు ఎగ్జైట్మెంట్ కావాలి అండ్ ఎగ్జైట్ అవుతాను. నేను ఎగ్జైట్ అయ్యే చూస్తా. హై ఎక్స్పెక్ట్ బ్రో, సింపుల్. నేను 3 గంటలు నా టైం ఇస్తున్నా. దేవరాకి 1500 పెట్టి 1 AM వెళ్ళాను నేను. ఆబ్వియస్లీ ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ గుడ్ టైం. సినిమాని చించేద్దాము, సినిమాని ఏంటది సీన్ బై సీన్ ఎత్తుకుని అనలైజ్ చేసేసి దాన్ని చంపేద్దాం అట్లా వెళ్ళాను నేను. ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ గుడ్ టైం. 3 గంటలు ఇస్తున్నా. ఎంటర్టైన్మెంట్ అనే జోన్లోనే నేను వెళ్తా. సో ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ ఉండడం ఇస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అట్లా అని చెప్పి మరి ఇప్పుడు దేవరాన్ చూసి నేను గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ ఎక్వామ్యాన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయను. ఎవరా ఏంటి, ఆ ట్రైలర్ ఏంటి, డోంట్ బుక్ ఎ జడ్జ్ బై ఇట్స్ కవర్ అంటారు. మరి కవర్ ఎందుకు ఉంది? ట్రైలర్ చూసి మీరు సినిమాని జడ్జ్ చేసేకండి అంటారు. మరి ఎందుకు రిలీజ్ చేస్తున్నారు ట్రైలర్? ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ సెట్ చేయడానికే కదా. సో ఐ గో విత్ దాట్ అండ్ ఐ వాంట్ టు బి ఎక్సైటెడ్. నాకు ఎక్సైట్మెంటే బ్రో, నాకు ఎనర్జీ. యా, Cool. All right, let's go. Oh, what a long questions, man. Okay, I think because film reviewers have come, so they also being very analytical. And correct. This question applies to the. Thank you. Do you struggle with the idea of your opinion might change after? Okay, skip this part. When the reviewer is watching the film on the first day with all the fans and buzz around it, you might have an opinion which you yourself might question later while watching it again on, say, OTT release. I'm not talking about the older movies which we grew up with, but films you've seen recently. As humans, we all have the freedom to change our opinions. But for this profession, does this thought go through your heads while writing a review that it is going to be forever there on the footprints of time, like it's forever written in stone? Does that fear? I wouldn't say fear. We're conscious of it. We know that what we write will stay there forever, so you better do a good job of it as much as you can, as much as your life experiences have asked you to analyze that film at that particular point of time. And see, when you watch movies year after year, week after week, then whatever the fans do around you, you like that excitement. You enjoy that excitement. You like those silly jokes and everything.
but that alone will not influence you while writing something. Correct. Because you know that for a certain film, maybe without all this, it won't cut ice. When I go back to my cabin in my team, my department, I know that none of the others are like first day first show people like me. Can I recommend it to them? If they spend their money and time and take their families and go, will they come back tomorrow and kick me? that thought also will run in my mind. Correct. And I'm not talking about only a certain profile of people. Different departments are there, right? Advertising, marketing, everybody. By the time I'm entering entering the office itself, at least 3-4 people would have stopped me and just asked pointedly something like that. So that kind of tempering happens already when you're writing. Correct. It's inborn. It happens. So you can't get too swayed by what you see around you and then write. And can't get bogged down by that pressure of. Absolutely. No. No, for me, in a way, it worked well because I don't take life seriously anyway. And I was like, who cares? Like, who is going to go back to review and check, man? Like, unless it's one of those legendary movies. Like, in a year, you'll have like maybe 2 of those. The rest is just going about the motions. So I don't know. I never felt that. Okay, cool. Hey guys, what do you feel about over-critiquing or too much nitpicking of a movie just so that they could get engagement for that video? Example, somebody. Doesn't it negate the value of genuine criticism? Okay, all the deep questions. What do you say about that? Like, do you think films are Does it over-critiqued? negate the value of genuine criticism and moviegoers' experience because they tend to release their review even before the morning show in India? Love to hear your thoughts about it. See, that morning show in India, అది నువ్వేం చేయలేవు. ఓకే, హృదయ్, యూ గైజ్ నో వ్యూస్ మ్యాటర్. ఓకే, నన్ను కొంతమంది అడుగుతుంటారు, నువ్వు కొంతసేపు ఆపుకుని పెట్టలేవా, ఇంత తొందరగా ఎందుకు పెట్టేశావని. ఛానల్ నడవాలి, ఎంత తొందరగా పెడితే అంత వ్యూస్ వస్తాయి. ఇట్స్ ఎసెన్షియల్. ఇప్పుడు మ్యామ్ హిందూ వదిలేసేయండి, వెబ్సైట్స్ కానివ్వండి, ఏమన్నా కూడా దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు No, even for us, we are trying as much as possible. So you watch a Kalki at 5:30 a.m. or whatever, and by 11 a.m. the review is up. But still you try to do the same justice to what you would have done otherwise. Even if you put it out at 4 p.m. or whether you put it out at 11 a.m. or whatever, but you still do that proper justice to what you want to say. Okay, that since we don't, turnaround time అనేది తక్కువ వచ్చేసింది. ఆర్గనైజేషన్స్ అలానే ఉన్నాయి. ఈ ఓవర్-క్రిటికింగ్, టూ మచ్ nitpicking. ఇది నేనేం చెప్తానంటే, ఇది ఇండివిజువల్ పర్స్పెక్టివ్ బ్రో. ఐ హావ్ సీన్ పీపుల్. అంటే సుందరానికి అనే మూవీ తీసుకోండి. అంటే సుందరానికి అనే మూవీలో మీకు నచ్చకపోతే 100 విషయాలు చెప్పొచ్చు, నచ్చని విషయాలు 100 ఉండొచ్చు, దాంట్లో నచ్చిన విషయాలు ఒక 100 ఉండొచ్చు. కానీ వాటన్నిటినీ వదిలేసి లాస్ట్లో నాని అబార్షన్ గురించి ఒక లైన్ చెప్తారు కదా, it made me cry, man. దాన్ని కొంతమంది మ్యాన్స్ప్లెయినింగ్ చేస్తున్నారని చెప్పి ఐ సాట్ ట్వీట్స్. That is not mansplaining. ఎందుకు ఒక మగాడు ఆడదాని చాయిస్ గురించి ఎందుకు వచ్చి స్కూలింగ్ చేస్తున్నాడు, ఎందుకు వచ్చి ప్రీచింగ్ చేస్తున్నారు అని ఐ సాట్ ట్వీట్స్ ఫ్రమ్ లెజిట్ జర్నలిస్ట్స్ హూ రైట్ ఫర్ పబ్లికేషన్స్. సో ఒక సినిమాలో పాజిటివ్స్ వాటన్నిటిని వదిలేసి ఒక్క పాయింట్నే నీ సెంటర్ ఆఫ్ క్రిటిసిజంగా పెట్టుకోవాలా, లేకపోతే సరే నేను ఇది చెప్తా, ఐ విల్ మేక్ దిస్ పాయింట్, ఇది చెప్పేసి ఉన్న మిగిలిన పాయింట్స్ని కూడా నేను అక్నాలెడ్జ్ చేస్తానా, మిగిలిన పాజిటివ్స్ని కూడా నేను అడ్రస్ చేస్తానా అనేది ఇట్స్ అన్ ఇండివిజువల్ చాయిస్. సో ఆ నిట్ పికింగ్, ఓవర్ క్రిటికింగ్ అనేది ఏ ఇండివిజువల్ ఎవరైతే సినిమా చూస్తున్నారో వాళ్ళని వాళ్ళు అనుకోవాలి తప్ప అందరూ ఇలానే చేయాలి, ఇలానే చేయకూడదు అని మనం రూల్స్ పెట్టలేము. ఇట్ డిఫైన్స్ యూ యాజ్ అ పర్సన్, ఇట్ డిఫైన్స్ యూ యాజ్ అ వాట్ యూ కాల్ కాంటెంట్ క్రియేటర్. నీకు నెగిటివిటీ సెల్ అవుతుంది అనుకుంటే నువ్వు నెగిటివ్గానే చేస్తావు. నీకు ఒక ప్యాటర్న్ వర్క్ అవుతుంది అనుకోండి, యూట్యూబ్లో ఎవరో ఒకరు పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ టు యూ ఫర్ దిస్, పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ టు మీ బికాస్ ఐ బాష్ ఎ ఫిల్మ్ అనేది ఆ క్రియేటర్కి తెలిసిపోయింది అనుకోండి, తను అదే చేస్తాడు. సో వై ఆర్ యూ గైస్ సపోర్టింగ్ దట్ క్రియేటర్ అనేది నా పాయింట్. ఇఫ్ యూ గైస్ ఆర్, అది హేట్ వాచింగ్ అంటారు ఏమన్నా అనుకోండి, బట్ అగైన్ ఓవర్ క్రిటికింగ్, నిట్ పికింగ్ అనేది అది ఆ ఇండివిజువల్ పర్స్పెక్టివ్ అంతే. Cool. Let's go to the next question to Sangeetha garu. I understand that you prefer print media over digital platforms. What do you see as the future of print journalism? Do you have any plans to fully transition to digital? Before you answer, ma'am, I don't want to man answer this question. But as somebody who also writes for print, we get this question a lot. Yeah. As if we just now came out from one cave, dude.
if I have just now came on Hotscart and I have no idea, they'll be like, oh, people are still reading newspaper. It's all thanks to lockdown. Yeah. 2019 or even till early 2020, when print was still the king or the queen or whatever you can call it, nobody asked such things. Yeah. That sudden transition during lockdown when all the print copies were not picked up because everybody was scared about the virus spreading through the paper. Yeah. So that, and combined with that lockdown hunger to watch things, and that's what made everybody move even more ravenously into the video space and all that. Okay, what do you see as a future of print journalism? I heard something yesterday, day before, which made me I was like, oh, really? Surprise. So I was told that the print numbers are almost back to pre-pandemic times. Oh, wow. And like, this is an insider industry perspective saying that unlike what people think, both print and web will continue to coexist in India at least for another 20 to 30 years. Okay, but I know that we probably have changed our reading patterns. There are a lot of people, when I tell them that, okay, the number of print pages are fewer now than pre-pandemic, so your interview might be most probably online. They're like, yeah, fine, no, I'll read it online. So there are people like that. And there are still people who will say, when will it be in print? So it's a mix and match of both. Yeah. As for me, writing is my comfort zone because I articulate better. You don't get bogged down by thinking what will those nasty comments on YouTube be about. Okay, takes that huge pressure off you because the target audience is different. Those who come to a Hindu will be very different from what others might read, or opening an individual YouTube channel. Then you have to play that game, or you have to transition accordingly and do whatever it is. Do you have any plans to fully transition to digital in the near future? Not right away, because see, I'll tell you why. It's not about numbers or anything like that. If there is a credible place out there, no, this will become like a LinkedIn, no? This is becoming like a LinkedIn, okay? No, that's okay. Please. Yeah. Okay, so it's not like I will not do it. Correct. It's not like I will not do it. My first love is journalism. Whether it is related to cinema or not related to cinema, my first love was for journalism, because there was a point in life when I even thought about, should I become like an assistant DOP? Should I do all those things? All that also was there. But then the first 2-3 internships that I did, we had 3 internships in our course. I just fell in love with journalism and I was like, no, this is what I'm going to do. And probably if I transition to digital and do only cinema and all that, I still have to find an outlet to write occasionally about non-cinema stuff as well. I find that very necessary to step out into the real world, talk to real people, do those occasional stories about weavers, handlooms, textiles, or rainwater harvesting, or like eco-friendly housing or something like that, art or books, and then come back and come with a clean slate. So if I transition, I'll have to find a place where I can still continue writing occasionally at least. But you know how the deadlines are, right? You submit these many videos within that time, then one part of you will go away unless I'm mentally prepared for it. But Hyderabad also being a very small place, if you want credible places, there are very few avenues. Total LinkedIn session happened there. Okay. Santosh, congrats. Thank you, Cable Tech. You've the great Venkat Srikar Garu and Sangeetha Devi Garu. Thank you for coming on the podcast. To Ram, I always found your interviews and interaction with actors and people interesting. In the sea of cringe comments provoking, your interview is the only one that matters to me anymore, because Oh, can't hear. Without sorry for the rest. The last statement also for Metro, which I always come back here. Okay. Question to both. What is one question that gets the guest's attention but doesn't get their guard up? What? Because you guys interview a lot. No? Yeah. So what is one question that gets the guest's attention but doesn't get their guard up? It's not about one question. See, when actors, directors, actresses, or technicians, whoever give you interviews, within the first 5 minutes or even within the first 2 minutes, they know whether you really have done your homework or not. Yeah. Because they're so good at it. They've been doing this for years together, talking to people continuously, that they know
Either it is about the work that you've already done, that they have a little bit of like say they would, that eagerness to talk to you, that is one factor. But they'll also judge you in a couple of minutes to know whether you've done your homework or not. If you've not done your homework, that will not catch their attention. Dead అంతే. This will apply even more for people who are not in Telugu cinema. You know, you could be just interviewing a Hindi film actor who just came on that particular day because he's in the city. You could be interviewing him. Then you need your facts right. There was one movie that Vicky Kaushal did for something, and then there was like a ship involved in it or something. Yeah. Booth, the haunted ship. Yeah. So what they actually did on the sets or something like that, I had learnt about it. And so in the 10-minute slot, you bring out something like that, and then he was like so sleepy-eyed and all that. He was like, "Where did you get that info?" Yeah, Then I had yeah, their complete attention for the next 15 minutes. Something like that helps. Okay. So basically do your research. Do and- your Absolutely. research. Yeah. ఇది ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. Yeah. ఇది నేను సెటప్ చేసుకున్న ఇంటర్వ్యూస్కి లైక్ వేర్ ఐ నో దట్ నాకు 1 hour టైం ఉంది, 1.5 hour టైం ఉంది అన్నప్పుడు నేను అంతగా ఆలోచించిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏముంది అనడానికి. బట్ కొన్ని ఇవి ఉంటాయి కదా 30-minute స్లాట్స్, 20-minute స్లాట్స్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ది గెస్ట్స్ అటెన్షన్. అక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఎట్లా ఫస్ట్ క్వశ్చన్కే వాళ్ళు మనకి అటెన్షన్ ఇస్తున్నారా లేదా. రామ్ గోపాల్ వర్మతో నేను నోటీస్ చేశా. ఆయన వచ్చినప్పుడు ఇంటర్వ్యూకి చాలా నార్మల్గా జస్ట్ అనదర్ ఇంటర్వ్యూ అనుకున్నట్టు వచ్చారు. బట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఐ కుడ్ సీ దట్ హీ వాజ్ ఇంట్రెస్టెడ్. హలో అని చెప్తున్నప్పుడు కూడా హీ వాజ్ ఫోన్లో చూస్తున్నారు అనమాట. ఓ హలో అన్నారు. బట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయ్యేపాటికి వాజ్ లైక్ ఓకే నైస్ అని చెప్పి ఫోన్ పక్కన పెట్టి హీ గేవ్ లైక్ కంప్లీట్ అటెన్షన్ టు మీ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 1 hour. సో ఐ కెన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నువ్వు నిజంగానే ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నావు, నిజంగానే యూ కేర్ అబౌట్ ద కాన్వర్జేషన్, ఏదో జస్ట్ మాట్లాడేసి వెళ్ళిపోవడానికి కాదు. యు ఆర్ నాట్ జస్ట్ డూయింగ్ ద జాబ్ బట్ యూ యాక్చువల్లీ కేర్ అబౌట్ ద కాన్వర్జేషన్ దట్ యూఆర్ అబౌట్ టు హ్యావ్ అనేది ఆ ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో వాళ్ళకి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. Okay. Cool. ఇంత పెద్దది. All right. Oh, That's I it. will. Okay. Cool. Thank you so much, ma'am. Sorry for overshooting the Not at time. all. But it didn't seem like we We've been spent. planning this for a long time, and I'm happy that we could all finally meet. Yes. And this is the first time I've met both of you in person. Yes, ma'am. Yes. Friday, Ram. Friday, 8 p.m. I would scroll YouTube to see whether your reviews are up or not. So it was nice to meet. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yeah, and from our side, you guys were the guys who ensured that we were still sane. I mean, we were still not too off the charts. Yeah. Thank you so much. And before I go, I must just tell you this, that I understand that now it has suddenly become this discourse as if it's like filmmakers versus film critics. Never. And I don't It's envy never. you guys at all. But I hope you guys are able to maintain your sanity. And as somebody who was retired from the sport, as not as a senior, but who has taken early retirement. But there are a lot of writer-directors who really appreciate what you do as well. Correct. So if you forget all the social media thing and all that, no, ఇట్స్ ఓకే బ్రో. it's with the writers and directors, the younger people who've come into the industry. That's where the real conversation itself happens, and they take it as a positive thing. Okay. Touch wood for that. Okay. Well, I was just hoping that you have a good time. And You guys had a good time, no? We didn't disappoint. Yeah, we had a good Because no, like not we about the discussed- episode, man. I'm No, telling generally, generally yeah, about your yeah. career. No, generally I lack brevity. So నాకు ఏదన్నా I'm a better telling writer. me. Yeah. నేను రాయగలుగుతా, నాకు మాట్లాడడం రాదు. It's not a language. Yeah, so Our comments are very kind people, except when it's for Santosh and me. But yeah. So no, but thank you so much for coming. And I have one more opinion that I want to share, which is that generally people who review films, or I keep saying review films because I don't want to use the word critic, but then Yeah, again, yeah. this is also it's a tricky word. write about films. Who work in film journalism, I think they should all make movies in whatever way, because I think that insight, right, of just week after week of consuming and analyzing, I think it will result in something beautiful if you do it. I hope you also write books about movies or make a movie or something. Yeah, that would be like a natural progression. Yeah. That's So I not would- a bad idea. Yeah. I would look forward to. You also, Ram, I think. నాకు అంత you're a- సీన్ లేదు బ్రో. dude. బట్ యా ఇన్ ద I'll tell you why you convinced yourself, because people asked in comments, hey, నీకు అంత సీన్ లేదురా, నువ్వు తీసుకు No, Bro, you are so No, emotional, I'm man. There are stories not about- inside you, I can see. బట్ కమెంట్స్ గురించి కాదు. ఐఎమ్ సెల్ఫ్ అవేర్. నేను
నన్ను స్క్రిప్ట్ రాయమంటే నేను రాయలేను. మేబీ ఒక స్క్రిప్ట్ నువ్వు నాకు తీసుకొచ్చి ఇస్తే దీంట్లో ఏంటి మేబీ ఎక్కడ బెటర్ చేయొచ్చు. No, I'm saying the other way around. I think you He'll should. do it. Because He'll start off I think there is a filmmaker inside him. He's just too afraid to. So I'm giving you the Bhagavad Gita talk. But man, I hope you also continue to write about beyond cinema, and I would wait for your book on cinema. When I apply my mind and time to it. That's what my colleagues keep saying. Let's see. Cool. A couple of No my pressure. colleagues I'm at sorry least. for being the Indian parent No, about no, it. no. But they had a valid point. They said, see, you'll write because it's your deadline and you keep writing. But Correct. once you leave this profession and go, it's like gone. What is it that you have to look back about and say that, okay, at least is there at least one book over there? Yeah. But what to write, that is the biggest starting point, no? Correct. You have to crack that thing of what to write. Then the next thing is like you'll get on with it. Yeah. But something around cinema, something that you've worked around for. Yeah, it has to be. Okay. Let's see. Thank you so much Thank for coming. you. And you, ma'am. no, you guys are doing a fabulous job. Like really. Santosh, Hriday, in most of the episodes నేను చూస్తుంటా. I mean, I keep listening. ఇప్పుడు కూడా జయప్రకాష్ నారాయణ గారిది నేను వింటున్నా. లైక్ రోజుకి 30 minutes వింటూ ఉన్నా. ఒక 2 hours వచ్చేసాయి, ఇంకో 2 hours ఉన్నాయి. బట్ యూ గైస్ ఆర్ డూయింగ్ ఫ్యాబులస్ జాబ్. ప్లీజ్ కీప్ డూయింగ్. ఈ సేఫ్ స్పేస్ ఉంది కదా, Yeah, వేర్ పీపుల్ కెన్ జస్ట్ సిట్ అండ్ టాక్ మ్యాన్. Yeah. లైక్ ఏదో సినిమాని ప్రమోట్ చేయడానికి రావడము అట్లా కాదు, జస్ట్ కూర్చొని మాట్లాడడం. అండ్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో వాచింగ్ యూ గైస్ అండ్ సపోర్టింగ్ యూ. ఐ హోప్ దిస్ సపోర్ట్ కంటిన్యూస్. అండ్ హృదయ్, నువ్వు చెప్పావు కదా దట్ ఐ వాంట్ టు డూ గో బియాండ్ సినిమా అని చెప్పి. ఐ హోప్ యూ సినిమా అనేది పెట్టుకోబెట్టేసి ఆబ్వియస్లీ యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు లీవ్ ఇట్, బట్ ఐ వుడ్ లవ్ టు ఐ లవ్ దట్ ఫోటోగ్రాఫర్ episode, the cricket commentator episode. So please keep them also coming. All the very best, guys. You guys are really doing a Thank great you job. for your good words before we started off. Yeah. Okay. Mental sanity కొంచెం better. No, but as film journalists, both of you, please look at the camera. Generally, we ask filmmakers to say cut. Okay. But can you please look at the camera and say edit? Edit last. Yeah. Edit. Edit.